this webinar. So for organizing this timely webinar, what we want to, we are going to discuss today is basically the need for digital credit for COVID-19 recovery. So, or basically during and after COVID-19. So let's. I would like to first of all. What I understand as digital credit is basically credit from application, assessment, disbursement, and also repayment or recovery. In all these processes, the whole credit processes from acquiring customers to finishing up by collecting back the lended money through using digital technologies is basically what we can call digital credit. So in the sense that customer onboarding as a client, lending client, and also assessment of the customers for credit risk analysis and also credit decision making, and also then lending this money or sending this credit, approved credit to the account of the customer, and ultimately returning it from the customer to the bank. In all these, we use digital technologies. So in this case, basically, I would say there are, in some cases, even in very limited cases, or maybe not all the processes is being digitized yet, but there are instances where some of the processes has already been digitized. But as we see, like Grameenphone, my balance is not there. I can immediately ask Grameenphone for an emergency credit. So Grameenphone is automatically just, I opt in for an emergency credit. Grameenphone automatically, top up my account with the emergency credit amount. So we have not, reached to that level yet. So what is the, as a moderator, Sajid Bhai has asked me that what are the challenges, basically, what are the bottlenecks in implementing this digital credit? Implementing this digital credit. So number one bottlenecks, I would say, from the banker's perspective, is the legal. There are some legal problems, like digital signature. Digital signature is not, still now legally acceptable signature in Bangladesh. So this is one of the bottleneck for customer onboarding or application, receiving application through digital format. So this is, when you go to the court, when there is any, I would say, dispute between the bank or, the lending institution and the client, and any one of them ultimately basically take the issue to the court, and any digital signature law is not there. So this is one of the, I would say, critical impediments towards towards starting digital credit. Second, I would say that our ecosystem, the whole ecosystem for digital credit assessment, digital risk assessment, digital credit decision making, data needs to be, stored in the digital form. And it has to be, all the sources of digital data needs to be connected to each other, which is not the case in Bangladesh. For banks, it is very difficult to find credit decision-making elements in the digital form. So this is number two. Third, basically, I would say that there is a digital divide. Huge digital divide between the, I would say, our educated population and also the rural population, or even in the city areas, clients that are not that much educated,
who does not know how, I mean, bookkeeping, or let alone digital booking. They don't know how to keep their books. This is one challenge, that information for credit assessment and credit decision making is not there. So then there is another aspect, I would say. There is a, I mean, absence or limited limitation in terms of trust in the digital technologies. So if we go through the, I mean, if we follow the Facebook or other social medias and the, I mean, our electronics and printed media, we all the time we see that there is always I mean, the issue of frauds and I mean, this kind of things. I mean, in terms of, let's say, mobile financial services. So there is a lack of trust, I mean, among the general clients, that digital there is a I mean, always a lack of trust among the clients, that digital is somewhere they do not have trust. They feel that in the digital process there is opportunity that their money can be fraudulently taken away by somebody else. So these are some of the I would say that challenges the lenders have to face when they basically want to want to start the journey towards digital credit. So UNCDF, as I am working currently in the UNCDF, and we are basically piloting several business model for retail micro merchants in the FMCG sector. And today, Bank Asia CEO and President is there. And also there are other, we are partnering with private sector entities. So we have seen that we are trying to basically piloting these models, digital credit model with the retail micro merchants, and to basically find out or pinpoint the problems that are basically sitting in the way of expanding digital credit. So with this, basically, we have seen, we have identified these bottlenecks, as I have explained a few minutes earlier, that we through this piloting, we have identified these bottlenecks. So how to basically, going forward, how to improve this situation? First of all, we have seen that in Kenya, the market was not regulated, well regulated initially, and that basically created a problem for the I mean, people who have taken digital credit. After a few months, maybe they have not noticed that they have taken digital credit, or they altogether they just forgot. And after a few months, when they really needed credit, and they went to the financial service provider for credit, and they found that in the credit bureau, they have been I mean, identified as a non-performing borrower. So there has been, I mean, now the Kenyan, I mean, regulators are coming in. They are, I mean, putting up regulators. So recently, Microsoft has done a wonderful study in Kenya on the digital credit. So from that study, the thing is that the recommendation is that the regulators need to, I mean, come forward with ecosystem building, where few things need to be, need to be placed before the digital credit market can perform in a perfect world. Maybe gradually this may, I mean, may be done in gradual fashion. But first of all, data protection or privacy, or the decision making of the data. I mean, we are collecting data. Basically, we are becoming a slave to the corporates. Like our data lies with the Google, our data lies with Facebook, and how they basically use the client's data is not under our control. So this data protection, privacy of the customers, then there are legal reforms required. And also, I mean, whoever comes to this space, because they are dealing with the general public, and for the especially Bangladesh,
we know that our people are not that much financially capable in terms of understanding financial issues, financial conditions. So the regulators need to be there to protect the customer's interest from the, I mean, financial service provider. So I would say that a comprehensive regulatory and policy frameworks needs to be there. By comprehensive, I mean that there should be adequate customer protection policy and regulation, as well as facilitating policies and regulation for the financial service provider. Unless these are in place, it will be very difficult to implement digital credit. In a faster pace. Yes, we are moving forward, but there are, as I said, that legal barriers, regulatory policy barriers, as well as other ecosystem level barriers are there. So we need to take this as an ecosystem level problem, and we have to take up it as a ecosystem level solution also. Thank you. I'll talk about something else in the second round. Thank you. Thank you, Ashraf bhai. আমরা পরবর্তী রাউন্ডে হোপফুলি আপনার থেকে আরেকটু ডিটেইলে শুনতে চাবো যে এই রেগুলেটরি প্রবলেমগুলোর মধ্যে যদি আপনার কিছু রেকমেন্ডেশন থাকে, in as much specificity as possible, that would be great. But without ado, I'd like to move on to Selim bhai. Selim bhai, I guess what I had in mind, Bragg Bank being an SME leader, being such an SME leader, it would be interesting, I think, for audience to know how does Bragg Bank see the role for digital credit in its, because of COVID and post-COVID, in SME financing and other operations that you'd like to get into? Sure. Thank you very much for having me. আমার কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে? জি. Okay. তো শুরুতে একটু বলিনি, actually the one positive outcome of this pandemic is the fact that it has accelerated the need and the investment and the adoption of digital services, financial services across the Bangladesh banking sector. এবং শুধু ব্যাংকিং সেক্টর না, entire economy তে দেখবেন, every retail সব জায়গায় কিন্তু এখন এই digital solutions গুলো সবাই tap in করছে. Whether it's a payment, whether it's a purchase, whether it's a market, everything. So the whole concept of digitalization, যেটা হয়তো ইন্ডিয়াতে 3-4 বছর আগে with their demonetization was significantly stepped up, তেমনি here in Bangladesh it received a boost through this pandemic. So that's একটা positive outcome প্রথমে। দ্বিতীয় যে কথাটা বলা দরকার, we should not restrict, I will not talk about what digital credit is. আমার মনে হয় আশরাফ ভাই পুরো ডিটেইলে বুঝিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। digital finance বা digital credit কি সেটা উনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। Essentially, the way I see it, it is credit or finance which is provided through a digital channel, basically internet, তার মানে মোবাইল বা কোনো কম্পিউটারের মাধ্যমে using the internet আর কি, এবং সেটা পুরো ম্যানেজমেন্টটাও যেমন right from the application to the credit assessment to the repayment, etc. Everything will be digitalized. অর্থাৎ it will be very, very fast, and it will be very, very cheap in terms of operational costs, which is a very important reason why banks have to move into digital credit. It is a very cost-effective way of offering credit. এখন কাদের জন্য প্রযোজ্য এটা? It's wrong to think that cottage, micro, small, medium, এদের জন্যই কিন্তু এটা targeted. No, it can be targeted at the retail clientele as well. So we should remember that. It is, আপনি একটা দোকানে গেলেন, হয়তো আপনি একটা 3 লাখ টাকার দামের একটা ফ্রিজ কিনবেন বা টেলিভিশন কিনবা বা কিছু একটা কিনতে যাচ্ছেন, some white goods, তখন ওই মুহূর্তে আপনি ক্রেডিট দরকার আপনার, আপনি কিছু কিনতে যাচ্ছেন। So yes, you can use your credit card, but if it's a larger amount, perhaps your credit card is limit will not offer that. তখন you can tap into some form of digital finance or digital credit as well. So yes, it's very relevant for the SME clienteles, but it is just as relevant for them.
Ashraf Bhai was referring to the Kenya experience and nano credit. আমরা তো যখন মনে করি ওই যে digital credit, we restrict ourselves to nano credit. That isn't necessarily the case as I see it. Amra Black Bank, if you ask us, is this relevant to you? Yes, it is. Are we working towards digital credit, digital finance? Yes, we are. We have been for the last year or so. একটু পিছিয়ে গেছি গত 2-3 মাস for obvious reasons. And we certainly should be able to offer certain forms of digital credit by the end of next year at the latest. বিভিন্ন টাইপের হতে পারে, হয়তো আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান এক টাইপ অফ ডিজিটাল ক্রেডিট করতে চাইবে, আরেকটা প্রতিষ্ঠান আরেক রকম করতে চাইবে, and so on. And it is, as I said, the entire concept of managing the whole credit, the customer relationship, the finance itself through digital means effectively reduces your costs very, very significantly, improves the customer experience very, very significantly as well. And hopefully, if at the back end you have good data and well-developed credit scorecards, decision-making process will also be much more definitive, sophisticated, and will give you better return on investment. Banks have to move towards this. Black Bank put together a innovation lab about a year or so ago, more than a year ago, in end 2018. And one of our objectives in that innovation lab, or an innovation center as we call it really, is to invest in this area. এখন এটা করার জন্য কি কি করা দরকার? প্রথমে প্রযুক্তিটা তৈরি করা দরকার, অর্থাৎ the digital channels. How do you get through to the pipe to the customer and back? এটা তৈরি করা দরকার. The way I explain it, আমাদের আগে এয়ারপোর্টটা তৈরি করতে হবে, রানওয়েটা তৈরি করতে হবে, এয়ারপোর্টের ওই যেখানে কাস্টমাররা আসে বিল্ডিং গুলো সব তৈরি করতে হবে, হ্যাঙ্গার তৈরি করতে হবে, ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তৈরি করতে হবে আগে। একবার তৈরি করার পরে, এই ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করার পরে এর পরবর্তীতে কিন্তু বিভিন্ন রকমের প্লেন নামতে পারে। ছোট 15 সিটারের প্লেনও নামতে পারে, আবার আপনার হয়তো 400 সিটারের A380ও নামতে পারবে, বিভিন্ন রকম প্লেন। So that's what we mean by when we say that we need to put in place the digital infrastructure. Amra Black Bank, the approach that we have taken is to roll out an integrated, comprehensive digital roadmap, which is also part of the digital transformation of the whole bank. So this is not a knee-jerk, short-term reaction. Amra ajke eta korlam, oita korlam, choto ekটু tweak korlam, market oneke dekhi je ajke eta korche oita korche. No, we have put in a lot of investment in rolling out a series of capabilities over the long term, actually, right over, it's a 5-year plan. And it has roughly $25 to $30 million of investment every year. আমরা শুরু আপনারা ইনশাআল্লাহ দেখতে পারবেন আমাদের এই ডিজিটাল ক্যাপাবিলিটিস জানুয়ারি মাস থেকেই। ডিজিটাল, বাট দ্যাটস ডিজিটাল সার্ভিসেস, ডিজিটাল ফাইন্যান্সেস বা ডিজিটাল ক্রেডিট রোল আউট করতে আরেকটু সময় লাগবে, but we will be rolling out both for retail and SME sectors. এখানে আরেকটা কথা বলিনি, I won't take too much more of your time, but আরেকটা কথা বলিনি, আমাদের গত এক বছরে Ashraf Bhai was talking about many challenges we have. Yes, we do, and many of them are from the regulator. ওখানে কিছু blockages আছে, কোনো কিছু চেঞ্জেস লাগবে রেগুলেশনে। এইখানে কিন্তু আমরা অনেক অ্যাক্সেলারেশন, অনেক ইমপ্রুভমেন্ট দেখছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিকজ অফ দ্য গভর্নমেন্টস ওভারঅল ডিজিটাল ফোকাস, because of, for example, the A2I function in the government, আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু the focus on digital service, banking and financial services and digital credit, এটা কিন্তু অনেক অনেক বেড়ে গেছে। কাজে we see great traction with different regulators in terms of removing some of these barriers, regulatory barriers that we have. আমরা কোনোদিন কেনিয়ার মতো হব না, ওখানে একটা টোটালি লেসে ফেয়ার এনভায়রনমেন্ট ছিল 7-8 বছর আগে, ওরা যেটা করতে পেরেছে। আমরা হয়তো much more considered, planned, organized ওয়েতে যাব,
but that is also an approach that is perhaps more relevant for our kind of society and our kind of economy. All in all, is it relevant? Very much so. Is it something we are working at? Very much so. When do we expect to roll it out? End of next year for BRAC Bank in both the retail and cottage micro small segments. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. That was very detailed, and it was a perfect introduction to what BRAC Bank is doing. Selim bhai, thank you. So I think one of the things you mentioned was to this distinction between what Kenya has done, and there are regulators who are watching, because the platform that is co-organizing this has several regulators on its board. So hopefully, these are interesting discussions for them as well, and applicable. So with this, I'd like to segue to Arfan bhai. Arfan bhai, we've worked in different sort of projects, and I think আপনাদের যে agent banking এর যে deep experience, I think is also interesting for us, because financial inclusion, which is of course to a large extent what digital credit is about, is something you've thought about. So I guess it would be interesting for us to know, and for the audience here at large, audience who have joined us today, we have over 100 here already, and people watching through the Dhaka Tribune Facebook page and other Facebook pages. I think it would be interesting for us to know how you see digital credit fitting into for your financial inclusion imperative, and also I think Bank Asia's business at large. Thank you. আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বাংলায় বলছি। বাংলা হয়ে যাবে। Thank you. আমি এভাবে শুরু করি, এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আপনারা ইনভাইট করেছেন আমাকে। সেলিম ভাই, আশরাফ ভাই দুজনে সুন্দর একটা প্রেমিস তৈরি করেছে ফর ডিসকাশন, এবং দ্যাটস এ গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে ডিজিটাল ক্রেডিট কিভাবে কাজ করে, কিভাবে ব্যাংকের সাথে এনগেজ হবে। আমি এভাবে বলতে চাই, ওভার দ্য ইয়ার্স বিজনেস মডেল চেঞ্জ হচ্ছে, এবং টেকনোলজি একটা বড় রোল প্লে করছে বিজনেস মডেল চেঞ্জে। আজকে আমরা দেখি আমাজন, আলিবাবা যারা ই কমার্স সার্ভিস দিচ্ছে, তারা কিন্তু অনেক বড় এবং অনেক ব্যাপ্তিতে কাজ করতে পারছে, এবং অনেক প্রথিতযশা ব্যবসায়ী যারা জেসি পেনি ব্যাংক্রাপসির জন্য ই করেছে। This is one thing I want to say to my banker colleagues and to myself as well, by that way, যে in future banking will be transformed into digital. এখানে কোনো দ্বিমত নেই। এই ক্রেডিটের ব্যাপারে হোক, ব্যাংকিং ইটসেলফ, ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন যেটা আপনি বললেন, আমি হাইলাইট করবো একটু পরে, সব মিলিয়েই এটা কোনো বিকল্প নেই। There is no choice. The choice is আপনি কিভাবে আগাবেন, what model you would follow, how do you want to address the changing scenario of finance. আমি আপনাদের টাইটেলটা দেখে বলতেছিলাম যে ক্রেডিট আসলে এটা ডিজিটাল ক্রেডিটের ডিমান্ড বেসিক্যালি ইজ দেয়ার। ডিমান্ড বলতে ক্রেডিট ডিজিটাল না নন ডিজিটাল ডাজন্ট ম্যাটার, ইট ম্যাটার্স যে হাউ এফিশিয়েন্টলি ইউ ক্যান ডেলিভার দিস সার্ভিস টু দ্য কাস্টমার। বটম লাইন ইজ দ্যাট আপনার এন্ডে আপনি কি করছেন এটা খুব বেশি এফেক্ট করে না কাস্টমারকে। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি দুজন তিনজন আছেন যারা ই কমার্স এন্ড ডিজিটাল সার্ভিসের বাংলাদেশের প্রথিতযশা উদ্যোক্তা। আমি যেটা বলতে চাই যে ওনাদের টার্গেটটা কি, আমাদের টার্গেটটা কি, কাস্টমারের অংশে। তো কাস্টমার কিভাবে করে সহজে ঋণটা পেতে পারে সেটাই হবে একটা ব্যাংকের, একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য কাম্য, যে কি করে আমি ওটাকে নিয়ে যাব কাস্টমারের কাছে। এন্ড কনসিডারিং দ্য ই কমার্স আমাদের জীবনকে আরো বেশি কঠিন করে দিয়েছে, যে আমরা যদি ই কমার্সের মতো ট্রান্সফরমেশন না আনতে পারি, আমরা এই সার্ভিস নিয়ে, ব্যাংকিং সার্ভিস নিয়ে টিকবো না। ব্যাংক উইল নট সার্ভাইভ, বিকজ আজকাল দেখবেন যে এই দিনের পর দিন আমাদের কিন্তু ইন্টারেস্ট মার্জিন বলি, সার্ভিস চার্জেস বলি, এগুলোর উপর প্রচন্ড প্রেশার আসবে, বিকজ দেয়ার উইল বি কম্পিটিশন এন্ড দেয়ার উইল বি ফিনটেক্স কম্পিটিং উইথ আস। এখানে যখন এগুলো ওপেন হবে তখন কিন্তু আমাদের আর কোনো চয়েস থাকবে না। সুতরাং ডিজিটাল ফাইন্যান্স ইটসেলফ একটা জার্নির অংশ হিসেবে এখন আমরা এটাকে নিতে হবে এবং এটা দিয়ে আগাতে হবে। যদি কোনো ব্যাংক টেকসই হতে হয়
তার অর্থ হলো এখন থেকেই কাজ করার সময়, এবং COVID-19 is another learning point, turning point for us, যে আমরা এই সময়ই আসলে এই পরিবর্তনটা আনতে পারবো। আমি বলতে চাই যে ডিজিটাল ফাইন্যান্স সম্বন্ধে যেই জায়গাটায় আমাদের মানে অভিজ্ঞতা যেটা বলছে, আমি একটু আগে চলে যাই। 5 বছর আগে we partnered and we piloted some of the financial projects with DFF-B grant DFF-B, যেটা হলো অনলাইনে ক্রেডিট অ্যাপ্রুভাল কিভাবে করা যায়। ইট ইজ নট ফুল ডিজিটাল, ইট ইজ মেকানিক্যাল, এবং এটাকে আমরা চেয়েছি যে কিভাবে করে অটোমেশন করা যায়, এবং সেখানে আমরা একটা ভালো সাকসেস দেখেছি। এবং আমাদের যে ক্রেডিট স্যাংশনে আমাদের প্রায় 20 দিন 25 দিন লাগতো, সেটা আমাদের শেষ তক ওই 2 দিন 3 দিনে চলে আসছে, এবং আমাদের ডিসবার্সমেন্ট সহ আমরা 7-8 দিনের মধ্যে এটা নিয়ে আসতে পেরেছি। তো দ্যাট ইজ ওয়ান ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, যে যখন ডিজিটাল ক্রেডিটের দিকে যাওয়া যায় তখন কিন্তু ইফিসিয়েন্সিটা অনেক বাড়ে, টাইমটা কমে এবং খরচটাও কমে তার সাথে। কারণ ব্যাংকের এখন প্রধানতম মানে হবে যে কিভাবে খরচ কমিয়ে কাস্টমারের কাছে সেবাটা নিয়ে যাওয়া যায়। সুতরাং এই অটোমেশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি ফিল করেছি এবং দেখেছি, তার মধ্যে প্রথমতম যেটা হলো যে কাস্টমার এন্ডেও কিন্তু এটার একটা বড় রকমের পরিবর্তন আনতে হয়। কাস্টমার কিন্তু ডিজিটাল বুঝবে না, কাস্টমার ওই এন্ডে সবাই বুঝবে এরকম না। সুতরাং কাস্টমারকে ওই জায়গায় নিয়ে পৌঁছাতে হবে, তাদের এডুকেশন দরকার, আমাদের কলিগদের একটা বিরাট ট্রেনিং প্রোগ্রাম দরকার, আমাদের ব্যাক অফিসের লোকের ট্রেনিং প্রোগ্রাম দরকার। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। আমরা 9,000 টাকা একটা লোন স্যাংশন করতে গিয়ে আজ থেকে 5 বছর আগে 2 বার ভিজিট করেছে আমাদের 3 জন কলিগ। আমি বললাম যে 2 বার করে যে ভিজিট করলা, এতে তুমি কত টাকা খরচ হলো আর 9,000 টাকা তুমি লোন দিবা, এটা কি দাঁড়ালো? তো সেখান থেকে কিন্তু জার্নিটা শুরু। বুঝতে হবে আমাদের যে এই মানসিক যেই পরিবর্তন সেটা আসছে ওভারনাইট আসে না, এটা অনেক সময় লাগে। সুতরাং এটা ভিতরের থেকে বাইরের থেকে সব দিকের থেকে আসতে হবে। আর ডিজিটাল ফাইন্যান্সের জন্য যেটা আমি মনে করি একটা বড়ই হলো পার্টনারশিপ। যেমন জিপির সাথে আমাদের মাইক্রো মার্চেন্টের পার্টনারশিপ করছি, যে জিপি ডাটা নিয়ে মাইক্রো মার্চেন্টে লেন্ডিং করতে পারছি। রবির সাথে এবং জিপির সাথে আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম করেছি যেটা ক্রেডিট স্কোরিং মডেলে অটোমেটিক এআই ইউজ করে লেন্ডিং করা যেতে পারে। এছাড়া এই আশরাফ ভাই যেটা বললেন যে ওনাদের মাধ্যমে আমরা মাইক্রো মার্চেন্টদেরকে এই পেমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে ইনক্লুড করেছি, যে যাতে করে গ্রামে আমাদের টার্গেট হচ্ছে প্রতিটা গ্রামে একটা ফাইন্যান্সিয়াল কিয়স্ক থাকবে। এখন এটা ব্র্যাক ব্যাংক করুক, ব্যাংক এশিয়া করুক, আদার ব্যাংক করুক, বা 4-5 জন ব্যাংক মিলেও যদি পরবর্তীতে যেতে পারে, নো প্রবলেম, দেয়ার ইজ নো হার্ম। কারণ সেখানে সেবাটা পৌঁছানো দরকার এবং সেখানে ওই 1-2 জন থাকা দরকার, যে ওই গ্রামের স্মল ইউটিলিটিস পেমেন্ট, মাইক্রো ক্রেডিটস, স্মল রেমিটেন্স পেমেন্ট এগুলো সলভ করতে পারে। আর আমাদের যে এজেন্ট ব্যাংকিং মডেল যেটা আছে, দ্যাট ইজ দ্য সুপার স্ট্রাকচার, আই উড সে দ্যাট ইজ দ্য সুপার স্ট্রাকচার। এখন কিন্তু আস্তে আস্তে করে এটা পাচ্ছে, এখন মানে ইন্টারন্যাশনালি এবং ন্যাশনালি এটা লোকজন অ্যাকনোলেজ করছে যে দিস এজেন্ট ব্যাংকিং ক্যান বি এ গুড থিং ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, এবং এটা কিন্তু ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। স্পেশালি এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু গ্রামের একেবারে ওই প্রান্ত সীমায় গিয়ে সোশ্যাল সেফটি নেট ডিস্ট্রিবিউশন করছি, যেটা খুবই প্রয়োজন, এবং অন্যান্য দিকেও বিশেষ করে স্মল লেন্ডিং এ আমাদের এটা বড় কাজ করছে। বাই টেলিং দিস আমি থামি, কারণ আমার সময় শেষ হয়েছে। থ্যাংক ইউ, আর পরবর্তীতে হলে আবার কথা বলবো। থ্যাংক ইউ। Sajid bhai, you're on mute. Oh, thank you for letting me know. Arfan bhai, thank you. আপনি যে বললেন যে এজেন্ট ব্যাংকিং আপনাদের যে কাঠামোটা, it can be a superstructure for future initiatives. I see that, and I think it's interesting, and we can pursue that angle a little later perhaps. So without further ado, I'd like to perhaps move into those businesses that are also being represented here, businesses that don't do that are not in the business of lending, এবং তাদের জন্য হয়তো ডিজিটাল ক্রেডিট প্রযোজ্য। ফর ইনস্ট্যান্স আমরা জানি এখানে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে
যাদের জন্য supply chain financing or digital credit is quite relevant, right? And so at this juncture, I would like to request Uzma to come in, Uzma from Pran RFL. Uzma, the question I wanted to sort of ask you and to get your insights on, from the perspective of Pran RFL Group, one of the most respected FMCG companies in the country, how does digital credit apply to your supply chain, to your business? Okay, thank you so much for inviting me and giving me an opportunity to speak. It's a, I mean, extremely timely proposition for us. আমাদের মতো পুরানো কোম্পানিগুলি যেরকম 30 to 40 years আমাদের মতো এজ, আমাদের সাপ্লাই চেইনের মধ্যে কিছু কোম্পানি, কিছু suppliers want to come in and start delivering us some products. So সেক্ষেত্রে যেটা হয়, they have to offer us very good credit, and ওই ক্রেডিট হয়তো বা তাদের কাছে থাকে না, and if they have those kinds of credit with them, they can obviously start doing business. So a digital platform, any kind of finance for new businesses, new startups to start delivering to a big private sector, big conglomerate like us, তাদের জন্য it's a very big opportunity that they will be able to enter our supply chain model. But যখন আমরা ধরেন as a conglomerate, we want to make sure that they are the suppliers who want the organization. First, we would like to see if they are a legitimate manufacturer of certain thing, certain produce. আমাকে শোনা যাচ্ছে? Getting some messages. Okay, are you okay? মাঝখানে কি ভেঙে গিয়েছিল কথা? আচ্ছা, so okay, so what I'm saying is আমাদের প্রথমে আমরা সাপ্লায়ারকে, কোন একটা সাপ্লায়ারকে yes অথবা no বলার আগে, before we can give them the opportunity, we need to assess what kind of compliance level do they have. Are they manufacturer? Are they like, how long they have been in business? Do they have the appropriate licenses with them, so that I mean we can accept them as suppliers. এখন একটা digital platformer মধ্যে we have to go ahead and first assess the supplier, যেমন are how long they have been in business and how many times they have changed their businesses and stuff like that. If they have the permits, so a permit guli kimba a license guli, it is not available online. If I had a platform where I could just click and see the persons or the suppliers these kinds of it would have been easier for me. So আমাদের বাংলাদেশে যে কমপ্লায়েন্স গুলি আছে তাদের একটা ইন্টিগ্রেশন লাগবে, বিভিন্ন মিনিস্ট্রি সাপোর্ট ফর দিস। আমাদের দেশে ক্রেডিটের ক্ষেত্রে এখনো who is very important. Before any bank or any financial institute wants to go ahead and give any credit, first they want to see like who's who and who they are supplying to. That is also something very important. So আমাদের এই জিনিসগুলি যদি আমরা পেতে পারি, definitely we would be very much interested. Another thing that is I mean very important is that আমরা automation করে ফেলছি, কিছু কিছু জায়গায় digitalization হয়ে যাচ্ছে, but not everybody, not all organization are in the same level. কিছু কিছু organization এখনো are not in the level of accepting digital information. একটা example আমি দেই, আমরা recently about a year ago we have started like the same online transaction in online transfer. We have been trying to pay all our customers, and we were
bank information with us. So একটা মাইন্ডসেটের ব্যাপার আছে, একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার আছে। সো এই প্রত্যেকটা জিনিস যদি খুব openly discuss করা যায়, and if we can actually show them the benefit of it, I'm pretty sure people will be coming in and will be happy to take the opportunity and having, and I see a very good prospect. And COVID-19 has brought us now people have to accept certain things that they didn't want to accept yesterday. So I'm very, we are very optimistic group, and we would like to see যে মানুষের thinking process টা যেন change হয়. We should be able to be ahead of the game rather than being behind. আমাদের সবকিছু ডিজিটালাইজেশন হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সবকিছুতে আমাদেরকে এই মাইন্ডসেটটা আনতে হবে to accept certain changes and process innovation. এই জিনিসগুলি আমাদের মনের মধ্যে, অন্তরের মধ্যে আনতে হবে. So that is something I am hoping that with the COVID we will be able to grab. Super. That's very enlightening. Thank you, Uzma. And I just thought at this point perhaps we could bring in Samuel Kabir, who's from Sheba. Speaking of supply chain financing, of course, supply chain financing applies to a startup like Sheba as well, with such a large group of informal workers that you're trying to formalize. So perhaps, and I know Sheba has already spent some time thinking about this sort of initiative and done some work in this as well, right? So it would be wonderful to know, আপনারা কি করেছেন so far এবং কিভাবে আপনাদের কাজে হয়তো এই ডিজিটাল ক্রেডিট প্রযোজ্য? Thank you. Thanks for inviting me in this webinar. আমি আসলে একটু পিছন থেকে শুরু করি, হ্যাঁ, and with your kind permission I'll do it আমি বাংলাতেই বলি। আমরা যেটা করেছি ই-কমার্সরা, আমরা কিন্তু ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের শুরুটা করেছি, রাইট? আমাদের ডিজিটাল ক্রেডিটটা তো অনেক পরে আসবে একটা ব্যবসা করতে হলে, ক্যাপিটাল শর্টেজকে ট্যাকেল করার জন্য। বাট তার আগে এই ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেলিম ভাইজি কথাটা বলছিলেন, আমাদের একটা ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে। আরফান ভাই বলছিলেন একটা মাইন্ডসেটের কথা, একটা মানুষের মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে। ওই অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা 2015-তে শুরু করেছিলাম যে মানুষ কিভাবে সার্ভিসেস গুলা তাদের ডে টু ডে নিচ্ছে কিভাবে ডিজিটালি পেতে পারে, কানেক্ট করতে পারে, সাপ্লাইকে ডিমান্ডের সাথে কিভাবে কানেক্ট করা যায়। ওইটা করতে গিয়ে আমরা আসলে দেখি যে এই যে যারা কাজ করে আমাদের প্ল্যাটফর্মে, এখন ধরেন অ্যারাউন্ড উই হ্যাভ মোর দ্যান 50,000 স্মল বিজনেসেস, তারা যে কাজ করছে ওদের যে বিজনেসটাকে গ্রো করতে হবে এই মাইন্ডসেটটা ওদের ভিতর থাকে না। ওরা কিন্তু জানে না যে একটা ধরেন একটা চাবিওয়ালা যে চাবি বানায়, প্রতিদিন 3-4টা করে চাবি বানাবে, দ্যাট ইজ হিজ লাইফ, এন্ড ফর দ্য রেস্ট অফ হিজ লাইফ হি উইল কিপ ডুইং দ্য সেম থিং। ও কিন্তু জানে না যে সে আরো গ্রো করতে পারে। সো এই মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করানো, তাকে ট্রেনিং দেওয়া, ওগুলোতে আমরা কাজ করে আসছি ফর দ্য লাস্ট 4 ইয়ার্স। পরে দেখলাম যে এইখানে তাকে বিজনেসটা গ্রো করতে হলে এট ওয়ান স্টেজ যেরকম তাকে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই কানেক্ট করে দিতে হবে, এট দ্য সেম টাইম তাকে তার যে ক্যাপিটাল শর্টেজটা থাকে ওইখানে কিভাবে হেল্প করা যায়। সে হেল্প করতে হলে কি করতে হবে? ব্যাংকের থেকে লোন নিতে হবে। এখন একটা যে স্মল বিজনেস চালায়, আমি আসলে পুরোটা একদম এমএসএমই পার্সপেক্টিভ থেকে বলবো, তো ওইখানে সে একটা ব্যাংকের লোন নিতে গেলে তার যদি ব্যাংকে যে 14 পৃষ্ঠার একটা অ্যাপ্লিকেশন ফিল আপ করে লোনের অ্যাপ্লাই করতে হয়, হি উইল নেভার ডু ইট, এন্ড তার ওই অ্যাপাটাইট নাই, তার ওই সময় নাই সেই জিনিসটা করবে, তার কিন্তু ওই এডুকেশন লেভেলটা ওইখানতে নাই। আমরা যেটা করলাম যে যেহেতু এদের একটা ট্রানজাকশন হিস্ট্রি আমাদের এখানে হচ্ছে, এরা এতদিন ধরে বিজনেস করে যাচ্ছে, ওয়াই নট উই ইউজ দিস as a starting point to pitch to the bank যে এইটার উপর বেস করে আমরা আসলে তাদেরকে লোন প্রোভাইড করতে পারি নাকি। সো এই ভিশন থেকে আমরা ডিজিটাল লেন্ডিং নিয়ে আমরা লাস্ট 1 ইয়ার, অলমোস্ট এ ইয়ার ধরে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের আশরাফ ভাই যেমন শুরুতে বলছিলেন যে অ্যাপ্লিকেশনে যে 6টা প্রসেস আছে, রাইট ফ্রম অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাসেসমেন্ট, স্যাংশন, চার্জ ডকুমেন্ট, রিপেমেন্ট, পুরো জিনিসটার শুরুটা অনবোর্ডিংটা ডিজিটালি কিভাবে করা যায়। সো ওইটাতে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে ওদেরকে যখন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস সিম্পলিফাইড করে 2 পেজে নিয়ে আসা হলো, they felt they were very much encouraged যে ঠিক আছে আমি তো লোন নিতে পারি, আসলে আমি তো এই ধরনের মানুষটা আসলে চিন্তা করে না যে তারা ব্যাংকে থেকে এরকম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস পেতে পারে। তো ওই জিনিসটা দ্যাট মডেল ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল। দেন আমরা যেটা করলাম যে দেখলাম যে আচ্ছা ইফ ইট ওয়ার্কস ফর দিস পার্টিকুলার সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, why not we create a platform, একটা ইকোসিস্টেম বানাই যেখানে আসলে এইটাটা আমরা ক্যাপচার করতে পারি। যেই কারণে আমরা লাস্ট ইয়ারে আমরা উই ব্রট এস ম্যানেজার নামে একটা বিজনেস সলিউশন টুল নিয়ে আসছি, যেখানে একটা স্মল বিজনেস তার বিজনেসটাকে কিভাবে রান করছে
ডে টু ডে ট্রানজাকশন কি হচ্ছে, তার ইনভেন্টরি কি আসছে, তার ক্যাশ ফ্লোটা কিভাবে আসে, এই ডেটা রেকর্ড করতে পারে। So then we started working few financial institutions like IPDC, আমরা ব্যাংকের সাথেও কাজ করেছি, ব্র্যাকের সাথে কাজ করছি। তো ওইখানে ওদেরকে কানেক্ট করে দিয়ে যে এই সিস্টেমটা থেকে ব্যাংকিং এর যেই ইনফরমেশন গুলো রিকোয়ার করছে ডিকেওয়াইসি দিয়ে আমরা কিভাবে আসলে কানেক্ট করতে পারি। সো দ্যাট মডেল ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল, বাট আমি এই প্রবলেম গুলাতে একটু ফোকাস করি যদি, যে আমরা আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের কথা বলি, আমরা ডিজিটাল ক্রেডিটের কথা বলি, বাট আমরা কি আসলে সত্যি কিন্তু ডিজিটাল এখনো হতে পারি নাই। আমাদের এখনো সিগনেচার করতে হয়, আমাদের একটা লোনের অ্যাপ্লাই করতে হলে মিনিমাম 2 বার তার ফিজিক্যাল প্রেজেন্স লাগে। একবার তো সিগনেচার করতে হয় অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করার সময়, সেকেন্ড আবার সে যখন লোনটা যখন ডিসবার্স হয় তখন তার আবার লিগ্যাল ডকুমেন্টে সাইন করতে হয়। তো এই ধরনের কিছু ব্যারিয়ার আছে। দেন একটা স্মল বিজনেসের একটা ট্রেড লাইসেন্সের ব্যাপার থাকে। অনেক স্মল বিজনেস আপনি দেখি ওরা ইনফর্মাল সেক্টরে আছে, ওরা অনেকদিন ধরে বিজনেস করে যাচ্ছে, বাট দে ডোন্ট হ্যাভ ট্রেড লাইসেন্সেস। বাট আমাদের যে বাংলাদেশে যে লেন্ডিং প্রসেসের যে সিস্টেম আছে, ওখানে এই রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট গুলো ছাড়া তারা কিন্তু এই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস গুলা পায় না আসলে। তো আমাদের ওইগুলো নিয়ে আসলে একটু কাজ করতে হবে। আর আরেকটা জিনিস বলি যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন নিয়ে আমরা কথা বলি, তো ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনে there are 6 elements. হ্যাঁ, if I talk about precisely, 6টা এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে অ্যাক্সেস, ইউসেজ, কোয়ালিটি, এডুকেশন, সোশ্যাল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। তো আমাদের আসলে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন নিয়ে যখন কথা বলবো এই 6টা সেগমেন্টকে একটু করে দেখতে হবে। সেলিম ভাই রাইটলি পয়েন্টেড আউট যে আমাদের যে রানওয়েটাকে ক্রিয়েট করতে হবে, রাইট? আমাদের ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ক্রিয়েট করতে হবে। বাট অ্যাজ এ স্টার্টআপ আমরা যেটা করার চেষ্টা করি, আমরা আসলে 20 বছর পরে বাংলাদেশ কোথায় যাবে ওই ভিশনটাকে আমরা হয়তো একটু আগে থেকে চিন্তা করি। হ্যাঁ, আগে থেকে আমরা সবাই যেটা যদি 5 বছরে যে জিনিস করতে চাই ওটা হয়তো আমরা 3 মাসে 6 মাসে করতেছি। আমরা একটু ফাস্ট মুভার। হ্যাঁ, সেই কারণে আমাদের স্পিডের সাথে কোপ করতে একটু ট্রেডিশনাল বিজনেস যারা আছে, ইন্ডাস্ট্রি আছে, তারা একটু স্ট্রাগল করে। বাট আমি একটু আরফান ভাইকে একটু কমপ্লিমেন্ট করবো ওনার কথাটা, যে দিস ইজ দ্য ফিউচার। এই ডিজিটাল লেন্ডিং এর কথা যদি বলি, ডিজিটাল ক্রেডিট, নট অনলি ডিজিটাল ক্রেডিট, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস পুরো জিনিসটা ডিজিটাল হয়ে যাবে। একটা সময় চিন্তা করেন, আজ থেকে 15 বছর আগে আমি ক্যাসেট প্লেয়ারে গান শুনতাম, এখন আপনি খুঁজে দেখেন, এখন আপনি টাকা দিলেও কিন্তু ক্যাসেটে কোনো ডিমান্ডই নাই। আপনি যত বেস্ট প্রোডাক্টই ওখানে দেন, there is no demand because people want something fast now. আমি এখন একটা দোকানে যাচ্ছি, আমি একটা জিনিস পারচেজ করবো, I don't have money, I want to apply for credit now. I've spent majority of my career outside Bangladesh. ওখানে আমি দেখে আসছি যে মানুষ কত ফাস্ট এইসব ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস গুলো পেয়ে যায়। হ্যাঁ, উইদাউট ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে তারা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস পাচ্ছে। একটা টার্ম আমি রিসেন্টলি খুব ইউজ করি, আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি সেদিন একটা ইন্টারভিউ শুনছিলাম, ডিমিস্টিফাইং ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস। আমরা এটা রিটেলারদের জন্য বলি, এটা আমাদের কনজিউমারদের জন্য বলি, অথবা এমএসএমইদের জন্য বলি। সো উই হ্যাভ টু এনশিওর যে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসটাকে আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, এন্ড উই হ্যাভ টু ডিমিস্টিফাই দ্যাট, যে তারা যাতে বুঝতে না পারে যে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসগুলো তারা এভেল করতে পারছে। উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট অ্যান অপরচুনিটি ফর দিস পিপল সো দে ক্যান ইজিলি অ্যাক্সেস দিস টাইপ অফ সার্ভিসেস। না হলে কি হবে দেখেন, বাংলাদেশে if I'm not mistaken, আরফান ভাই, সেলিম ভাই হয়তো ডাটাগুলো ভালো বলতে পারবেন, বাট around 75% এর বেশি মানুষ হচ্ছে আনব্যাংকড, রাইট, অফ দ্য পপুলেশন। আমি যদি দেখি ইন টার্মস অফ নাম্বারস, 50% এর বেশি মানুষ হচ্ছে ক্যাপিটাল শর্টেজ আছে, যদি বিজনেসের কথা বলি। এই মানুষগুলো, এই যে আমাদের একটা কোভিড একটা ইম্প্যাক্ট হয়ে গেল, দেখেন কোভিড এর সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে, খারাপ জিনিস তো আছেই, লট অফ পিপল আর ডাইং, লট অফ পিপল আর সাফারিং, বিজনেস শাট ডাউন। বা এইটার সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা হচ্ছে, বাংলাদেশকে আমার মনে হয় ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে মিনিমাম 10 বছর এগিয়ে দিয়েছে। যেই জিনিসগুলো আমরা হয়তো 10 বছর পরে চিন্তা করা শুরু করতাম, এই জিনিসগুলো এই ক্রাইসিসের কারণে উই ফেল দ্য নিড যে আমাদের এখন করা দরকার। সো দ্যাট ইজ এ ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ এই কোভিড এর কারণে। এখন যেটা বলছিলাম যে এই ডিজিটাল ক্রেডিটটা যদি চিন্তা না করে, আমার মনে হয় এন্টার ইকোসিস্টেমটাকে কিভাবে ডিজিটালাইজ করা হয় ওইটার বোধহয় একটা চিন্তা করার সময় আমাদের আছে। বিকজ আমরা যদি মানুষকে ইনসেন্টিভাইজ না করতে পারি, মানুষ কিন্তু শুধু ওই যে লোনের জন্য আপনি ডিজিটাল অনবোর্ড হলেন, ডিজিটাল ক্রেডিটের জন্য খালি একটু কাজ করলেন, তাহলে এটা দিস উইল নট বি এ সাস্টেইনেবল মডেল। সো উই হ্যাভ টু সামহাউ এনকারেজ দেম, সে স্টার্ট টু রেকর্ড ইউর ডাটা digitally এটা করতে থাকেন। You create your profile, digital profile. Everyone should have a digital identity so that
not only onboarding, the decision making, the disbursement, the maintenance of the entire thing becomes easier for my end user. So ওখান থেকে আমার মনে হয় প্রাইভেট পাবলিক যে পার্টনারশিপে যে কনসেপ্টটা আছে দ্যাট মাইট বি রিয়েলি ইউজফুল। উই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট যারা আছেন তারা এটা চিন্তা করতে পারে। আমরা যারা স্টার্টআপ যারা আছি, আমরা ই কমার্স নিয়ে আমরা যারা কাজ করছি ফর দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স, I think this is very promising industry in Bangladesh. They can play a vital role and helping them getting there a lot faster, because this is our expertise and this is what we have been doing and this is what we want to do in the future as well. So I think there is a very good opportunity for us. We can work together and explore that a bit further. Thank you, Sajid. Thank you. Thank you very much, Samir Kabir Bhai. This was wonderful to hear. Yeah, COVID definitely is going to hasten digital transformation. সব দেশই হচ্ছে, আমাদের দেশে আশা করি হবে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা তো 10 বছর এগিয়ে যাব, but আমরা তো আবার, we were also lagging. So let's see where we end up. But এরকম ধরনের, so I just want to put it out যে এই ওয়েবিনার সিরিজের কিন্তু একটা লক্ষ্য হচ্ছে একটা পলিসি পেপার করা, এবং we are collaborating with regulators to do this. So so আমাদের এই ওয়েবিনারের সেকেন্ড রাউন্ডে আমরা যেটা করব হচ্ছে, এটা আগে বলে রাখি, so those of you who have spoken can also think about what you might want to add or want to say. যে আমি সবার থেকে দুটো রেকমেন্ডেশন নিব, পলিসি রেকমেন্ডেশন, once the first round is over. We are compiling the findings from this, and you'll see newspaper articles on some of these discussions. Now I'd like to move to Fahim Ahmed of Pathao, a very household name. I want to as household a name as it gets in the startup ecosystem in Bangladesh. And Pathao does ride sharing, Pathao does food delivery, Pathao has also branched out to some other platforms, some other verticals due to COVID. So Fahim, I guess what's interesting for me is when I think about Pathao, digital credit for a startup, right, can go beyond supply chain financing. It can even be something that you offer as a service to your customers if you want to keep the customer in your ecosystem, because of course you have now a diversified offering. I've recently heard you're offering aggregation of e-health or telehealth services. So I guess what would be interesting for us to know is how you think of digital credit in the realm of what you do and how it benefits your users. No, thank you, Sajid. First of all, congratulations on launching this web series. This is a very timely occasion to focus on financial inclusion and digital credit. So, great, credit to you and the team in launching this and putting together such an august panel. So, Pathao, as you know, is a consumer tech company. So, what is the relevance of digital credit in this, and how do we play into this ecosystem, right? So, to answer that, let me just take a pause and explain what Pathao really is and what our vision is. Pathao is a digital services platform, and our vision is to enable the digital transformation, move people from the experiences that are being enjoyed in the offline world onto the online world, and through that create opportunities for the entire ecosystem. Now, who does that ecosystem comprise of? So we have over 6 million users that are active on our platform. Sorry, can you guys hear me? Hello? Yes, we do. Okay, sorry, I thought my screen froze. Thank you. Pathao is a digital services platform that comprises of a vast ecosystem. We have over 6 million users. These are consumers that have downloaded the app and have registered themselves onto the platform, of whom 1.5 million are active every month. They're completing paid transactions. In addition to that, we have 300,000 drivers on two-wheelers, four-wheelers, on bicycles who are delivering packages and food for our customers. We also have over 30,000 small and medium businesses on our platform. About 25,000 of them are our e-commerce merchants, for whom we are providing end-to-end logistics services, starting from pickup, delivery, in certain cases, reverse logistics when there are package returns, as well as cash collection. We have 5,000 restaurants on our platform, one of the largest restaurant platforms in Bangladesh. In the time of COVID-19, we've also accelerated our path, just like many others have mentioned here, towards that digital services platform. So we've launched 5 new verticals, starting with grocery, pharmacy, e-commerce, Pathao Health, as Sajid mentioned, which is an aggregator of various other health tech
and health information services, and video streaming and on-demand partnership with Bongo. We're also in 64 districts now. We also launched a number of new districts even during COVID-19 to address this demand. So what this means is that we have an ecosystem who have significant financing needs. What are those needs? So in the case of our drivers, they often need to buy or upgrade their motorbikes. There are other prospective drivers that want to come onto our platform and have an access to an earnings opportunity. So I'm very proud to say that we have collaborated with various partners, financial institutions, including Bragg Bank. We're very glad to see Selim Bhai here in piloting credit facilities for prospective borrowers who can for bike finance loans. In addition to that, our e-commerce merchants also have significant financing needs for working capital. But the vast majority of our e-commerce merchants are small merchants who sell their products on Facebook and other social media sites or their own web pages. They need access to inventory. They need working capital to purchase this inventory, and we are providing end-to-end logistics services for them. So we see their transaction profile. The payments flow through us, so we have great visibility into the business volume and growth prospects of these companies. For restaurants, in the time of COVID-19, we found faster adoption of online food delivery in Bangladesh, and restaurants who have previously had takeout and delivery as an add-on service have largely come to rely upon food delivery platforms such as ourselves as a revenue generator. So as restaurants seek working capital or in more normalized circumstances seek expansion capital, we are able to collaborate with potential sources of financing in order to help assess those needs. So how can Pathao help, right? There's a couple of things that we can do. So first, because we are a large part of people's digital experience, we are able to develop in partnership with our financial institution partners and our lending partners, the credit assessment criteria that can enable the assessment and underwriting of these financing. So that's number one, a combination of origination and assessment. The second thing that we can do is because many of these transactions occur on our platform, and in some cases the payments also flow through us or through our platform, we are able to assist our lending partners with the monitoring and collection. So this can be an enabler to unlock more digital credit. What's stopping us from doing that, right? Several of the speakers have spoken extensively about the infrastructure that is being built over here and the regulations that I'm very glad to hear. Some of the more progressive financial institutions are actively engaging with regulators on. But I think, Mane, there are some fundamental things that we also need to work on that are not just limited to digital credit. They're just related to credit overall, credit to individuals, credit to small and medium businesses, and there are significant blockers that currently prevent those institutions from getting financed, digital or not digital. Trade license is one of them. Number of years of operation, that's another one of them. If you're talking about personal finance, salary history, we've run into this significant challenge in the past when we're looking to get bike financing loans. So those are underwriting criteria that are limited by regulations that need to be worked on overall, even separate from digital credit. So those are the things that I think we need to develop upon before we can really move forward. In terms of regulation, recommendations to the regulators, I think we'll have to take an incremental approach
So there are some short-term things that we need to work on, as well as the longer-term things. I think it's fantastic to hear that the infrastructure is being built, but I think we'll have to show some incremental progress. Do some pilots, be able to address this underbanked sector through these more innovative mechanism while we wait for those policies to come around. So that's what I would recommend, and I'm very glad to see there are financial institutions who are keen to work with technology companies such as ourselves and various others in kind of setting that up. Thank you. Thank you, Fahim. Thank you. That was very detailed and a very interesting, holistic view of how digital credit could be applicable to a startup like Patao. Speaking of startups, of course, we have in the house today a very enterprising and very interesting startup, ShopUp. ShopUp onek khobor shuni ajkal, Sifat. We're very glad you've joined us. Also, congratulations on some of the successes we keep hearing about in terms of fundraising, new product launches, exciting times. So Sifat, digital credit is, if I'm not mistaken, it's not peripheral to what ShopUp does. It's somewhat integral to what ShopUp wants to do. And, you are, ShopUp is, I think, increasingly seen as a fintech startup, pure and simple. And, it has F-commerce and e-commerce applications and, relationships as well. So I think, Amra jeta jante jabo from you is, so where do you see a digital credit insofar as, how far have you come in terms of pushing it forward? আপনারা তো অনেকদিন ধরে কাজ করছেন, and you have your own credit rating models, you have your own EKYC sort of, not EKYC per se, but alternate credit rating mechanisms. And, I'm sure there's a reason why you're putting in so much effort, right? আমাকে কি ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, so ShopUp, we call ourselves the one-stop B2B platform for small businesses. And the way we started our journey is that একদম শুরুতে আমরা আসলে মূলত আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yeah, loud and clear. Somehow the screen is frozen, so I'm not sure what's happening. Aske, I think overall internet connection is too slow for everyone, so we'll have to make do. Achha. So when we started out as a shop management platform for online businesses, and as what happens is when you have one product, you will see that your customers keep coming back to you with their next problems. So they kept coming back to us, je oder boost korte সমস্যা হচ্ছে, so we did a partnership with Facebook. তারপর ওদের logistics এ problem হচ্ছে, then we launched our own logistics, and শেষ পর্যন্ত যেটা দেখলাম যে even after giving them all the services, We're not able to listen to Sifat right now, are we? No. Okay. I think we've lost Sifat temporarily. She'll be back soon. আমাদের যেটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে we're getting questions in the chat window. So I think some of these questions are directed to you panelists, and some of them are not. Some of them are very generic questions. The generic questions, I'll just throw it up, and hopefully one of you can just take it and. Sure, no problem. Great. So Sifat seems to be signed out. So I'll just, instead of wasting time, I will move on to Nazim Bhai. And once Sifat is back, perhaps we can close out the first round with her. Nazim Bhai, thank you for joining us. SME Foundation is obviously a very important cog in the wheel of the entire SME ecosystem in Bangladesh. And I've personally felt that it ought to deserve a lot more credit than it does, and it has a significant role to play in reviving the SME ecosystem. Apni janben more than me, better than me, in terms of the role of SMEs, the contribution of SMEs to the country in terms of not just GDP and productivity and output, but also I think employment is, an area where SMEs have a staggering impact. So, perhaps it would be wonderful to hear from you. COVID against stage, all of us, in our own little ways, are trying to contribute to the COVID response, I'm sure. So, and the phrasing and framing of this is obviously COVID because,
টু বি প্র্যাগম্যাটিক। এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই কোভিড রেসপন্সের এই আঙ্গিকে এই প্রেক্ষাপটে এই প্যাকেজিং এর কথাবার্তা শুনছে। So that's why we are leading with this sort of COVID backdrop when we talk about digital credit. But what would be nice to hear from you হচ্ছে যে how do you see SMEs coping with this, and what is your view on what should be done to get the stimulus funding to the SMEs? Deepak, will come back to you after this. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন যে কিভাবে এসএমইদেরকে এই সরকারের সুবিধাটা আসলে ওদের দোরগোড়ায় নেওয়া যায়, এটা একটা এখন ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখেছি সরকার যখন এই যে শাটডাউন শুরু হলো, সরকার যখন শাটডাউন করলো, তখন সবগুলা সারা দেশে যত এসএমই আছে বা যত শিল্প প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ হয়ে গেল। তো আমরা এবং ইমিডিয়েট পরে সরকার যখন এই প্রণোদনা ঘোষণা করলো এবং সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকে রেসপন্স করলো এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে কিন্তু একটা সাড়া জাগলো, ওরা একটা আশাবাদী হলো যে হ্যাঁ, ওরা সরকারের পাশে আছে, বাংলাদেশ ব্যাংক আছে। এবং তারা আশাবাদী হয়ে তারা যখন ব্যাংকগুলোর সাথে যোগাযোগ করা শুরু করলো, তখন আস্তে আস্তে ওরা আশাহত হওয়া শুরু করলো আসলে। কারণ তারা যেটা জানলো যে ব্যাংক মানে এই মুহূর্তে আসলে সকল এসএমইকে বা সকল উদ্যোক্তাকে আসলে লোন দিতে পারবে না। প্রথমত ব্যাংক মেইনলি তাদের এক্সিস্টিং ক্লায়েন্টকে ওরা প্রথমে প্রেফার করবে, দেন তারা তাদের ঢাকার আশেপাশে বা যারা লোন এবল, যারা ব্যাংক থেকে লোন পায়, তাদেরকে ব্যাংক আসলে সার্ভ করতে চায়। আর যারা ব্যাংকে যে ক্রাইটেরিয়া যারা ফুলফিল করতে পারবে না, তাদেরকে ব্যাংক লোন দিবে না। এটা শোনার পরে তারা একটু আসলে ডিসহার্টেড হইল। তো এখানে আমরা এই প্রেক্ষিতে আমরা অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একাধিকবার আমরা সভা করেছি, মিটিং করেছি, করে কিভাবে এই সবাইকে, যত বিশেষ করে ঢাকার বাইরে যারা আছে বা ছোট ছোট উদ্যোক্তা যারা আছে, তাদেরকে কিভাবে কাভারেজের মধ্যে আনা যায়, সেই জন্য আমরা অনেকগুলো উদ্যোগ নিয়েছি এবং অনেকগুলো সুপারিশ করেছি। এবং বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের পরবর্তী সার্কুলার গুলাতে কিন্তু সেই সুপারিশগুলা অ্যাটেন্ড করেছে। এটা অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংককে আমি ধন্যবাদ দিয়ে চাই। এখনো কিন্তু এটা ইস্যু, কিভাবে এসএমইদেরকে, বিশেষ করে ঢাকার বাইরে যে এসএমই উদ্যোক্তা আছে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা আছে, তাদেরকে কিভাবে এই প্রণোদনার বেনিফিটটা দেওয়া যায়, সেটা একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো আমরা ইতিমধ্যে যেটা করেছি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার গুলো আমরা যেটা করেছি যে ঢাকার বাইরে যতগুলো ট্রেড বডি আছে, অ্যাসোসিয়েশন আছে, চেম্বার আছে, সবাইকে আমরা এই এগুলা সার্কুলার গুলা পাঠিয়েছি, পাঠিয়ে ওদের সাথে যোগাযোগ করেছি। আমাদের অফিসে একজন ফোকাল পয়েন্ট আমরা নিয়োগ করেছি, যিনি এই বিভিন্ন কোয়ারির বিষয়ে কিভাবে ওরা লোন পেতে পারে সে বিষয়ে অ্যাডভাইস দিয়ে যাচ্ছে। তো আমি মনে করি যে এটা তো আসলে মাত্র লকডাউন গুলো ফ্রি হইলো, একটা সময় লাগবে। আমরা আজকে দেখি এখনো বলার সময় হয় না যে ওরা সবাই লোন পাবে না। আমরা মনে করি যে জুন মাস বা জুলাই মাস থেকে আসলে বোঝা যাবে যে এটা সুবিধা এসএমইরা কতটুকু পাচ্ছে, বিশেষ করে ঢাকার এসএমইরা, বাইরে এসএমইরা। আমি এই ক্ষেত্রে এখানে ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি মহোদয় আছেন, ব্যাংকের এমডি মহোদয় আছেন, যারা দেশে প্রথম সারি এসএমই ব্যাংকে ফাইন্যান্সিং করে। আমি মনে করি যে এই ব্যাংকারদের একটা বিশাল দায়িত্ব হয়ে গেল। সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি এন্ড থেকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, এখন ব্যাংকাররা যদি এটা ওন না করে, এই প্রণোদনাটা ওন না করে, আমি জানি ব্যাংকের অনেক লিমিটেশন আছে, তারপরে এর মধ্যেও কিন্তু উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ধরনের ডিসকারেজিং কথা শুনতে পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করবো যে আমাদের যে ব্যাংকিং সেক্টরে যিনারা ডিসিশন মেকার, পরিচালক পর্ষদ হতে পারে বা বোর্ড অফ দি টপ ম্যানেজমেন্ট, সিইও হতে, ওনাদের লেভেল থেকে যদি ব্যাংকারদের, আমাদের কলিগদেরকে এই ধরনের একটা পজিটিভ মেসেজ দেওয়া হয় যে তারা যাতে এই কম্পেনসেটেড বা ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদেরকে যেন প্রেফারেন্স দেয়, ওদেরকে যেন অবশ্যই পজিটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, বা ছোটখাটো ডকুমেন্ট গুলার কারণে তাদেরকে যে লোন দিতে তাদেরকে যদি ডিসকারেজ না করা হয়, তাহলে মনে হয় ব্যাংকার এটা একটা পজিটিভ একটা ইমেজ আনতে পারে। আর আজকের যে বিষয়টা, যেটা ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং বা ডিজিটাল ক্রেডিট, আমরা এখন একটা অনুধাবন করলাম যে যদি এই ডিজিটাল ক্রেডিটটা আরো বেশি প্রমোটেড হতো, প্র্যাকটিস হইতো, তাহলে কিন্তু এই সরকারের এই প্রণোদনার বেনিফিটটা কিন্তু দেশের উদ্যোক্তা আরো বেশি করে পেত। বিশেষ করে ঢাকার বাইরে যে উদ্যোক্তা আছে, ছোট উদ্যোক্তা আছে, তারা বেশি বেনিফিট হতো। কারণ আপনি জানেন যে সরকারের যে 2013 সালে বিবিএস এর যে ডাটা আছে, সারা দেশে প্রায় 78 লক্ষ এসএমই আছে। এবং আপনি আরেকটা ডাটা হয়তো বা জেনে থাকবেন যে মাত্র 15 to 20% উদ্যোক্তা লোন পাবে। আমাদের সারা দেশে যত উদ্যোক্তা আছে তার মধ্যে মাত্র 15 to 20% ব্যাংক লোনের আওতায়, বাকি অ্যাটলিস্ট মোর দেন 80% তারা কিন্তু এখনো ব্যাংক লোন পাচ্ছে না। কিন্তু ওই যে উদ্যোক্তা, তারা কি ব্যাংক লোন পাওয়ার যোগ্য না, বা তারা কি ব্যাংক লোন ডিমান্ড নাই? অবশ্যই ডিমান্ড আছে এবং তারা অবশ্যই যোগ্য যেহেতু উদ্যোক্তা। কিন্তু এক্সিস্টিং যে ব্যাংকিং লোন যে সিস্টেম, ব্যাংকিং যে ক্রেডিট সিস্টেম, সেই সিস্টেমের কারণে কিন্তু তারা লোনের আওতায় আসতে পারছে না। আমি মনে করি সেক্ষেত্রে যদি এই ডিজিটাল ক্রেডিট
যদি আরো বেশি প্রমোট করা হয়, তাহলে অবশ্যই এই যে আনব্যাংক যেটা আপনি বললেন, আনব্যাংক উদ্যোক্তা একটা বিশাল অংশ কিন্তু লোনের আওতায় চলে আসবে, প্রণোদনার আওতায় চলে আসবে। তার মানে সিস্টেমের কারণে কিন্তু অনেক উদ্যোক্তা যাদের লোনটা খুবই দরকার, শুধু ব্যবসাটা তাদের চালু করা না, সাস্টেন করার জন্য, তারা কিন্তু সিস্টেমের কারণে, কনভেনশনাল ক্রেডিট সিস্টেমের কারণে তারা কিন্তু বেনিফিটটা পাচ্ছে না। ওই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি আজকে যে আলোচনা, মার্কেট ডিমান্ড, উদ্যোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই মার্কেট ডিমান্ড আছে, এবং এটা যত আগে সম্ভব ততই কিন্তু আমাদের এসএমই খাত ততই বেশি বেগবান হবে, এসএমই খাত ফান্ডিং এর আওতায় আনবে। আর একটা কথা আমি জাস্ট এখানে বলতে চাই প্রাসঙ্গিক, সেটা হচ্ছে ব্যাংকগুলো আপনারা জানেন যে সরকার রিসেন্টলি ইন্টারেস্ট রেটটা ফিক্স করে দিয়েছে, দেওয়াতে আমার যেটা মনে হয় ব্যাংকাররা কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন পড়ে গিয়েছে ওনারা এখন, এবং সরকার আমরা দেখলাম যে কিছুটা সরকার একটা স্ট্রং পজিশন নিয়ে নিয়েছে যে সরকার আপাতত এইটা চেঞ্জ করবে না। এখন ব্যাংকগুলোর জন্য কিন্তু একটা বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে ওনারা আমাদের কস্ট অফ বিজনেস বা কস্ট অফ অপারেশন বা লোন কমানো, বাধ্য হয়ে ওনারা কিন্তু এখন ডিজিটাল ফান্ডিং বা ক্রেডিটের দিকে ঝুঁকতেই হবে। শুধুমাত্র ওদের সকল সেবাকেই ওনারা কিন্তু ডিজিটালাইজ করতে হবে, এতে করে আমাদের কস্ট অফ বিজনেস কমাইতে হবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা যে লং টার্ম চিন্তা করি, যেহেতু আগামী যে প্রজন্ম যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল 4 বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু নেক্সট আফটার 15 to 20 ইয়ার্স কিন্তু ব্যাংকিং সার্ভিস চেঞ্জ হয়ে যাবে। ক্লায়েন্ট কিন্তু ব্যাংকে যাবে না, ক্লায়েন্ট কিন্তু তার বাসায় বসে, এমনকি তার শহরের বাইরে বসে, দেশের বাইরেও কিন্তু সে লোন মানে ব্যাংকিং সার্ভিসটা এক্সপেক্ট করবে। তো সেই ক্লায়েন্ট উপযোগী, সে ফিউচার বিজনেস উপযোগী ব্যাংকাররা কিন্তু যদি কনভার্ট না করে বা ডিজিটালাইজ না হয়, তাহলে কিন্তু ব্যাংক সাস্টেন করতে পারবে না। আপনি জানেন যে ব্যাংকের আজ থেকে 10-15 বছর আগে সার্ভিস ছিল যেগুলো টিটি বা ডিডি, যেগুলো আমরা দেখেছি অনেক লাইন থাকতো, এখন কিন্তু ব্যাংকের টিটি আর ডিডি নাই। আমরা দেখেছি যে এখন ব্যাংকের অনেক সার্ভিস কিন্তু ব্যাংক থেকে বের হয়ে গেছে। তার মানে ভবিষ্যতে কিন্তু ব্যাংকের বর্তমান অনেক সার্ভিস কিন্তু অবসলিট হয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে ব্যাংকগুলো কিন্তু তাদের এই সার্ভিসগুলোকে কিন্তু অ্যাডপ্ট করে ইভলভ করতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে, এবং ভবিষ্যৎ এটা তাদের স্বার্থেই করতে হবে। আপনি দেখেন সরকার যে 2000 কোটি টাকা যে প্রণোদনাটা দিল এবার, এখানে কিন্তু ব্যাংকের কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই, তার মানে এই সার্ভিসটা ব্যাংক থেকে চলে যাচ্ছে। তো আমি মনে করি ব্যাংকের তরফ থেকে কিন্তু একটা মার্কেট ডিমান্ড আছে, তারা যদি তাদের প্রোগ্রামগুলো ডিজিটালাইজ বা ডিজিটাল না করে, তারা কিন্তু নেক্সট কম্পিটিশন পারবে না। আমরা দেখছি যে এখন ব্যাংকের বাইরে কিন্তু লোন সিস্টেম ডেভেলপ করেছে, ক্রাউড ফান্ডিংটাও কিন্তু আমাদের দেশে প্রমোটেড হচ্ছে, অনেকগুলা ফিনটেক কোম্পানি এসছে যারা ব্যাংকের বাইরে গিয়ে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং যাচ্ছে। তার মানে ব্যাংক কিন্তু একটা কম্পিটিশন পড়ে যাচ্ছে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংক যেমন দরকার। আরেকটা বিষয় খেয়াল করবেন, ওই যে আমি যেটা বললাম যে 15 থেকে 20% ব্যাংক লোনের আওতায়, বাংলাদেশ ব্যাংক যে একটা ইয়ারলি যেটা এসএমই ক্রেডিটের লিমিট দিচ্ছে, যেটা আমরা গত বছরটা প্রায় 1,65,000 কোটি টাকার একটা ডিস্ট্রিবিউশন ছিল, টার্গেট ছিল, এবং সেটা ব্যাংকগুলো অ্যাচিভ করেছে। তার মানে 15 থেকে 20% উদ্যোক্তাকেই 1,65,000 কোটি টাকা ব্যাংক লোন দিয়েছে। আপনি দেখেন এই 15% ডিমান্ড লোনের সাইজ হচ্ছে 1,65,000, বাকি যে 80% এটার সাইজটা কত বিশাল। তার মানে ব্যাংক যদি তাদের, এটা কিন্তু ওই এক্সিস্টিং মানে তাদের যদি লোন সিস্টেমটা চেঞ্জ করে, ডিজিটালাইজ করে, তাহলে তাদের একটা বিশাল একটা সুযোগ কিন্তু একটা অপেক্ষা করে। ব্যাংকটা অলরেডি একটা ক্রাইসিসের মধ্যে আছে, ব্যাংকগুলো এখন নতুন বিজনেস যদি খুঁজতে চায়, মনে করি তারা এই ব্যাংক লোন সিস্টেমটাকে ডিজিটালাইজ করে, তাহলে কিন্তু এই বিশাল একটা মার্কেট ওনারা কিন্তু রিচ করতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি সাপ্লাই এন্ড ব্যাংকের জন্য কিন্তু ডিজিটালাইজ হওয়ার দরকার আছে, এবং পাশাপাশি ডিমান্ড সাইডে উইন উইন বেনিফিট আছে। এক্স্যাক্টলি। এবং লাস্টে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন আছে ডিজিটাল বাংলাদেশ, এগুলোর জন্য প্লাস রিসেন্টলি আমরা যেটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন পলিসি একটা আমাদের অনুমোদন, এগুলোর জন্য কিন্তু ডিজিটালাইজ করতে হবে। তো সব দিক দিয়ে এটা এখন সময়ের দাবি। অনেকে হয়তো বলে থাকবে যে কোভিড এর কারণে, আমি বলি না, কোভিড না আসলেও কিন্তু ডিজিটালাইজ করতে হইতো। আসলে কোভিড এর কারণে হয়তো একটু স্পিড আপ হয়েছে, আর ব্যাংকগুলো কিন্তু হয়তো যেটা 10 বছর পরে করতে, এটা এখন করতে হবে। আমি মনে করি ব্যাংকারদের এখন দায়িত্ব, তারা যত বেশি এসএমই উদ্যোক্তাকে সার্ভ করতে পারে, ততই কিন্তু দেশের জন্য মঙ্গল, ব্যাংকের জন্য এটা মঙ্গল। Thank you so much. Sure. Thank you, Nazim bhai. Thank you. Basically, thank you for আমরা সবাই অনেক ডিটেইলড আলোচনা করছি। আমি এখন just basically I'll finish the first round with Sifat, but in the interest of time, I won't do a comprehensive second round. I'll just throw out some questions from the audience and questions I have, and I hope you will take it. So, we'll try to limit it within our allocated time. But তারপর আমার মনে হয় যে এটা 10টা থেকেও বেশি হয়তো, মানে we will go beyond 10 p.m., which is fine, I think, and whoever wants to stay can stay. So without
Sifat, can I request you to come in now if everything is okay with your connection? You were taking us through what ShopUp has done. ShopUp digital credit প্রচুর কাজ করছে আমরা জানি. You have dedicated a lot of resources to its development and application. If Sifat is having trouble, we will take questions. একটা কথা যেখানে এসছে একটা প্রশ্ন বারবার এখানে দেখা যাচ্ছে চ্যাট উইন্ডোতেও, and I think, because I think Nazim Bhai was also alluding to it, perhaps I can request either Selim Bhai or Arfan Bhai to take it. আমরা এখানে এই 6-9 এর কথাবার্তা প্রায় শুনি, right, and how it's become onerous and challenging for banks and perhaps more so during COVID ইত্যাদি. So এখানে how does this whole ambition to do digital credit does it become more difficult because of 6 and 9%? What do you think is going to happen? দেখুন, প্রথমে with regard to lending caps, the concept of lending caps, আমার কথা শোনা যাচ্ছে সাজেদ? জি, শোনা যাচ্ছে সেলিম ভাই. The concept of lending caps has not worked anywhere in the world. I will not get into that. You can look into all the various, for example, World Bank and other academic research papers on this, empirical papers. এটা দুনিয়ায় কোথাও কাজ করেনি. কাজেই আমার মনে হয়, while the idea is good, getting to lower interest rates for the different client segments through other means, through more macro level initiatives, is the right approach as opposed to imposing a flat cap. Then when you look at the cap, how can the lending rate be the same for, say, a Square Pharmaceutical or a Pran, and the same rate will apply to a 5 lakh takar mudir dokan? Do you think that's possible or practical? Where's the risk premium? Where is the operational expenditure that is required to do a small transaction? So এখানে এই জিনিসগুলো একটু চিন্তা করতে হবে. So the whole idea of lowering interest rates is great, but the approach, as I said, in general has been suggested over the last 20 to 30 years internationally, is to do it through other measures as opposed to imposing a flat cap like this. তো আমরা সরকারের সাথে বিভিন্ন আমাদের রেগুলেটরের সাথে এটা নিয়ে কথা বলেছি এবছরের শুরুতেও, এবং আমাদেরকে বলেছিলেন ওনারা যে বিশেষ করে হয়তো কটেজ মাইক্রো স্মল সেগমেন্টের জন্য কিছুটুকু রিল্যাক্সেশন করা যেতে পারে. সো আনফরচুনেটলি তারপরে এই মহামারীটা আসলো, and that prevented that particular advocacy from continuing. But going forward, there is no doubt in my mind that these lending caps at these levels will reduce private sector credit growth. এটা কোনো সন্দেহ নেই. Then again, in a sense, আপনি বোধহয় বলেছিলেন, or somebody said that, I think Arfan Bhai বলেছিলেন, the imperative to reduce your operating costs more than what they are now is even greater now that the return on our assets is much lower. Is say approximately 25 to 35% less than what it was in March. The lending cap was rolled out from April. ঠিক আছে? So yes, the lending cap is going to force many things to happen, many changes in strategy. One just hopes that financial institutions will take a long-term perspective and not take short-term knee-jerk reactions and impact their overall franchise, the banking sector franchise, and disadvantage customers in general. But I can state quite unequivocally that a 9% rate of interest is completely impractical for cottage, micro, small, medium businesses. ব্র্যাক ব্যাংকের 15 থেকে 16,000 কোটি টাকার পোর্টফোলিও আপনারা জানেন, আশরাফ ভাই খুব ভালো মতো জানেন, নাজিম ভাই জানেন, and the entire portfolio is at a loss right now. Now, how long will BRAC Bank continue with this loss? 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 9 months, 1 year? It's a big bank, very strong bank, very robust. It can perhaps continue with this for some time, but it certainly cannot continue forever. So
while BRAC Bank has decided not to take any knee-jerk reaction and to continue its growth in the CMSME segment, that strategy is not sustainable at this kind of yield on assets. Thank you. In the corporate commercial businesses, ওই client segment, of course, আগেও মোটামুটি এই level ছিল. So it definitely makes sense for larger businesses. But what we were advocating is that for the retail and for the CMSME, বিশেষ করে CMS, এই segment গুলোতে further flexibility দেওয়া উচিত. তো দেখা যাক, এখনো কথাবার্তা চলছে, হয়তো আগামী কিছু দিনের মধ্যে, maybe 3 months, 6 months, 1 year এর মধ্যে আমরা কিছুটু flexibility পাবো, দেখা যাক. Thank you, Selim bhai. Arfan bhai, would you like to come in? Up to you. Thank you. আমার কথা তো সেলিম ভাই বলে দিয়েছেন, আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। সেটা হচ্ছে আমরা কিছু কিছু সময় একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ি। We talk about people, we talk about the marginal people, we talk about the grassroots people, but we have to understand, এই কথাটা খুব সত্য, যে unless you can make it a business case, charity দিয়ে কিন্তু বাঁচবে না। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন যে make it a business case। এখন কথা আসছে যে এই যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে ইন্টারেস্ট রেট অ্যাডজাস্টমেন্টে, ইট ইজ গুড। আমি বলবো যে গুড ইন এ সেন্স, যেটা আমাদেরকে একটা অ্যাপেনিং জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যে ওয়েল নাও ইউ অপারেট আন্ডার দিস টাইট রুট। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, বাট যেটা সেলিম ভাই অ্যাপ্রিহেনশনটা যেটা করলেন, যে আমাদের স্মল মাইক্রো ক্রেডিটের যে লেন্ডিং এর যে অ্যামাউন্ট এন্ড অপারেশনাল এক্সপেন্সেস, সেটা কি আমাদের এই পরিমাণ টাকায় হবে কিনা, এবং হাউ ফার দ্য ব্যাংকস উইল গো ফর লেন্ডিং অ্যাট দিস রেট। আমি আরো 4 বছর আগে, আমরা যখন এজেন্ট ব্যাংকিং করি তার 1 বছর পরে 2 বছর পরে ইন্ডিয়াতে গেলাম বন্ধন ব্যাংক দেখতে। বন্ধন ব্যাংকে দেখেন, এটা মানে রেগুলেশনে, আমি ওই আপনি যে রিকমেন্ডেশন চাচ্ছিলেন, রিকমেন্ডেশন একটা আমি এখানে বলতে চাই, যে বন্ধন ব্যাংক সেখানে দুটো দিয়ে দিয়েছে, যে অন্যান্য ব্যাংক যে হারে ডিপোজিট কালেক্ট করে তাদেরকে আর একটু বেশি রেটে ডিপোজিট কালেক্ট করার সুযোগ করে দিয়েছে, বিকজ দিস ইজ ভেরি মাচ রুরাল। তাতে করে সাধারণ লোকজন ইন্টারেস্ট রেটটা পেল বেশি। সেকেন্ড হচ্ছে লেন্ডিং এর ক্ষেত্রেও যে এভারেজ লেন্ডিং তখন ছিল 14%, বন্ধন ব্যাংক তখন নিত 18%। আই মিন তার অপারেশনাল এক্সপেন্সটা ওখান দিয়ে মিট আপ করবে। আমরা ইমোশনাল হবার থেকে প্র্যাকটিক্যাল হওয়াটা বেটার। যে কথাটা সোহেল ভাই বলেই ফেলছেন, সেলিম ভাই, যে কে যাবে এখানে, আপনি এই অপারেশনে কে যাবে? হ্যাঁ, আসবে, দেয়ার উইল বি বিগ গ্যাপ পিরিয়ড, তারপরে আসবে ফিনটেক, আসবে, অবশ্যই আসবে এবং পারবে, এবং অন্যান্য অপারেটররা পারবে, কিন্তু বাই দিস টাইম ড্যামেজটা অনেক বড় হবে। সুতরাং অ্যাডজাস্টমেন্টটা গ্রাজুয়াল হলে ভালো, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। কারণ আমি অনেক জায়গায় প্রশ্ন দেখছিলাম 9-6 নিয়ে, তো আজকে 1 বছর যাবত আলোচনা করছি, আমরাও এটা নিয়ে কথা বলার পরে গিয়ে যেটা হয়েছে, ইয়েস ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট যেখানে অনেক দেশে নেগেটিভ ইন্টারেস্ট রেট, জিরো ইন্টারেস্ট রেটের দিকে গিয়েছে, গ্রোথ স্পার্ক করতে হবে, স্পেশালি আফটার কোভিড-19। এখন তো ইট ইজ ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার, নো ডাউট, কিন্তু যাওয়া টু দ্য গ্রাসরুট, এটা প্র্যাকটিক্যাল হওয়াটা ভালো। তাতে করে এই নাজিম ভাই যেটা বলবার চেষ্টা করলেন, যে সাধারণ লোকের কাছে আমরা যাচ্ছি না কেন, ওনাদের সাথে আমাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে। জানেন যে এজেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা ওই প্রজেক্টে টাকা পয়সা লেন্ডিং করি, সেগুলো তো ছোট ছোট, এজেন্টের উপর দিয়ে যাই দেখে, এজেন্টের উপর দিয়ে গেলে সেই ভারটা বহন করছে এজেন্ট, সুতরাং অপারেশনাল এক্সপেন্সটা আমার কম হয়। কিন্তু সেই মডেল তো সব ব্যাংক চালু করবে একসাথে, সবাই করবে তা তো না, সেটার জন্য সময় লাগবে অ্যাডজাস্টমেন্টের। সুতরাং একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট পিরিয়ড পেলে বোধ হয় ভালো হয়। Sure. Arfan bhai, thank you. So আমি এখন আর কি, I'll throw out a question to all the panelists. এখানে আর কি আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইমরান সাদরুদ্দিন had this point, যে regulations তো অনেক কিছুই, অনেক policy change হয়তো করা সম্ভব to actualize digital lending, but what are the main sorts of policy changes we see?
For instance, Arfan bhai Indiaর কথা বলছিলেন, ইন্ডিয়াতে বন্ধনের কথা বলছিলেন। ইন্ডিয়াতে we know there's something called Aadhaar. The Aadhaar initiative has greatly torpedoed, or not torpedoed per se, but it's basically, really helped fight financial exclusion, and it has also, given life to the digitization drive. Selim bhai Kenya কথা বলছিলেন। Kenya আমরা অনেকে জানি যে, there are all kinds of lenders in Kenya. বাংলাদেশে lending license বা lending করার ক্ষমতা থাকে হচ্ছে to, with banks, with NBFIs and with MFIs. And perhaps that's a good thing, but I think there's a lot of scope here. There are other initiatives that we can think about. For instance, mainstreaming alternative credit rating. এর মানে হচ্ছে যে, Sifat, who's, not with us, I think she's lost her connection. Shopap অনেক alternative credit rating এর কাজ করছে, and I know যে সেবা কিছু করেছে, আপনারা এখানে অনেকেই করেছেন। আমি তো জানি যে প্রাণও হয়তো কিছু সময় এখানে ব্যয় করেছে। Sifat just joined us, so feel free to jump in after this question, Sifat. So অনেকে বলছে যে alternative credit rating, ACR যেটাকে আমরা বলি, maybe this should be mainstreamed so that, there's a centralized credit registry. All these sorts of things are being talked about. এখানে অনেক concern আছে about, faking IDs ইত্যাদি। সেখানে ফ্রডের অনেক ভয় থাকে, আমি জানি আমাদের রেগুলেটর ইত্যাদি এসব ভয় পেয়ে থাকেন। সো আমি যদি এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি যে what are 1 or 2 recommendations you'd have for the regulator, it would help us, I think. Of course, this will be elaborated in subsequent webinars, but perhaps we can end this discussion with this round of responses from all of you. আচ্ছা, আমি বলছি সাজেদ, দুইটা জিনিস। আমি যখন একটু আগে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথাটা বলছিলাম, ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত না। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ নট রেস্ট্রিক্টেড টু টেকনোলজি। টেকনোলজির আবার ইটস এ রোড ম্যাপ। আপনি একদিনে তো লাভ দিয়ে আপনি এখন জার্মানির মতো ওই মনজো বা ওই রেভলিউট, ফিডোর, অ্যাটম ব্যাংক এগুলো হতে পারবেন না। এটা একটা জার্নি, আপনি ধাপে ধাপে যাবেন, হয়তো 5 বছর পরে 7 বছর পরে ওরকম হতে পারে। ঠিক আছে? সো ইউ মুভ ইন ফেজেস, স্মল ফেজেস, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো এটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের প্রথমে। দ্বিতীয় পয়েন্ট I wanted to make, which I did earlier, is that nano lending is not the be all and end all of digital credit. There are many other forms of credit, and personally I can tell you Bragg Bank has consciously taken a decision to not get involved in nano credit at all. And আপনারা যে একটু আগে কে জানি মাইক্রোসেভের কথা বললেন, জাস্ট নেটে মাইক্রোসেভের সেই রিসার্চ পেপারটা পড়েন, ওদের কমেন্টস অ্যাবাউট ন্যানো ক্রেডিট ইন আফ্রিকা কি। So you'll find out যে কত রকম চ্যালেঞ্জেস ওখানে, how nano credit is misused, abused by both the financial institutions and the borrowers as well. So there are challenges, and we in particular as an institution have decided to, we've reviewed that, evaluated it, assessed it, and have stepped away. We will do it in a different way. We will focus on our CMSME business. We will focus on retail as far as digital credit is concerned. যেটা আমাদের যে সেন্ট্রাল ব্যাংক, যে রেগুলেটর, ওনাদের সাথে কিন্তু কাজকর্ম আমার মনে হচ্ছে, and I said this before, will move forward with good momentum, because in the last 2 months the central bank itself has already become very digital friendly. আমরা যা মার্চ ফেব্রুয়ারি মাসে যেভাবে সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে কাজ করতাম, এখন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে কাজ করছি। We are all working remotely. I don't like the use of the term working from home. We're working remotely, and the central bank has been very appreciative and very positive and responsive in that regard too. কেউ কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকে যাচ্ছে না, কাজকর্ম সুন্দর চলছে। আমার ভয়টা কোথায়, যে একটা বড় বডি আছে এই যে এই কাঠামোর মধ্যে, which is the legal aspect, which is the courts. ওইখানে চেঞ্জ আনা, ওই মোমেন্টাম আনা, এইটা কিন্তু একটা সম্পূর্ণ অন্য লেভেলের ব্যাপার। এইটা করতে গেলে একদম আমাদের দেশের একদম উপরের মহল থেকে একটা সম্মিলিত ভাবে একটা কাজ করতে হবে। কেন, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, আমাদের the legal framework কিন্তু in terms of technology, being technology savvy or digital savvy, ওরা কিন্তু অন্যান্য সেক্টরের থেকে, অন্যান্য প্রফেশনের থেকেও অনেকটা পিছিয়ে আছে। কাজে আমরা আশা করব ওই সেক্টরে অনেক কিছু কাজকর্ম হয়। এই কথাবার্তা চলছে, যেমন EKYC কখন হবে, যেমন EKYC কিন্তু অলরেডি MFS এ হয়ে গেছে। আমি জানি আগামী 6-7 মাসের মধ্যে যদি আল্লাহর রহমতে
সিচুয়েশন নর্মালাইজ হয়, এটা কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরেও চালু হয়ে যাবে। সো I am very confident that the central bank will really show strong momentum. But there are other areas. There is the RGSC. আপনারা কেউ কথা বলেন about, for example, something like, I think you said যে আমাদের যে বিভিন্ন ট্রেড রেজিস্ট্রেশন এটসেট্রা এটসেট্রা, এই তো অনেক রেগুলেটর আছে যেখানে চেঞ্জেস আনা দরকার, and they all have to be digital finance friendly. Shall I use that term? কাজেই একটা ভালো কথা আমার মনে হয়, যদি আপনারা এই সমস্ত ডিসকাশনের শেষে একটা গ্যাপ অ্যানালিসিস করতে পারেন যে আমাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেটা আছে সেখানে আমরা কোথায় আছি, কোথায় থাকা দরকার, গ্যাপ গুলো কোথায়, তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল সেক্টর বা সেক্টর কি বলবো, ইন্ডিভিজুয়াল রেগুলেটরের সাথে সেই গ্যাপ গুলো নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করতে পারেন। You can submit some kind of a petition or something. That would be extremely beneficial, I think. Ji, we plan to. If anyone else wants to come in, Sifat, perhaps. Thank you. I apologize for the connection earlier. So আমি যেটা বলছিলাম যে শপ আপে we work with small businesses, and একদম শুরুতেই যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আসলে স্মল বিজনেসের জন্য access to finance is a problem. And it is a problem because যে কোনো লোন অ্যাপ্লিকেশন করে লোন পেতে আসলে প্রচুর সময় লাগে। তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে ডিজিটালি যেভাবে বিজনেস পরিচালনা করে ওদের আসলে তেমন কোনো স্টক থাকে না, ওদের সেরকম অফিস স্পেস থাকে না। তো সেখানে আর কি দ্যাট ইজ ওয়্যার উই কেম ইন। And I think the biggest perk of a digital finance is that you get better visibility. আমি যখন ট্র্যাডিশনাল ফাইন্যান্স করছি তখন কিন্তু ওর দোকানে আমি একদিন গিয়ে দেখছি, not necessarily that is giving me the true picture of his business, right? But when I take it digital, then I get a lot more nuanced data. It is much more granular. And যেটা হয় যে অনেক সময় দেখা যায় যে you see inventory is large, but maybe his inventory is large but his sale is not so much, right? Because maybe it's old stock. So these are the things that you can bypass when you are doing digitally. And that has been what we have been doubling down on when we were working with our lending partners. So ekhane Selim bhaiyer satheo amar মানে fortunately I have worked with him. Brack এর সাথে আমার extensive কাজ হয়েছে, and what I would like to say is that in all this I think microfinance authority also plays a good role. For instance, when you are talking about Aadhar, Sajid bhai, a lot of people may not have taken loans from banks, but there is a lot of people, especially in the rural area, who have already taken loans from microfinance institutions, right? So if you can aggregate there, you get already there's a EKYC done. So আমাদের organization-এও we have been doing EKYC, মানে virtually আমরা NID verification করছি. So as Selim bhai said earlier, that a lot of progress has happened. EKYC allow করছে, recently আরেকটা লাইসেন্সের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পারমিশন দিয়ে দিচ্ছে। So a lot of it is happened. But এখন যেটা হচ্ছে যে ন্যানো ক্রেডিট কিন্তু is not really a success case everywhere. I know that people are talking about Kenya, but if you look at it, you will see that a lot of people have gotten over-financed. প্রচুর ওভার ফাইন্যান্সিং এর কারণে ওরা উল্টা হচ্ছে গিয়ে ওদের আরো ক্ষতি হয়ে গেছে, এরকম কেসেসও আসলে হয়েছে। বাট আরেকটা যেটা হোয়াট ইজ ওয়ার্কিং বেটার এন্ড হোয়াট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং টুয়ার্ডস ইজ এমবেডেড ফাইন্যান্সিং। এমবেডেড ফাইন্যান্সিং আসলে কিছুই না, এটা হচ্ছে যেটা মানে আমরা গতানুগতিক দেখে আসছি যে ডিস্ট্রিবিউটর যখন প্রোডাক্ট দিচ্ছে রিটেলারকে তখন বাকিতে দিচ্ছে, তবে যে ও যখন বাকিতে দিচ্ছে তখন এটা একটা ইনফর্মাল রিলেশনশিপের মাধ্যমে দিচ্ছে, যে ওই এসআরটা আসলে ওকে চেনে সেটার মাধ্যমে দিচ্ছে, হ্যাঁ, এবং সেটা রিকভারিও যথেষ্ট ভালো। তো আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে, এই জিনিসটাকে যদি আমরা ফর্মালাইজ করতে পারি তবে যেটা হবে আমরা রাইট জায়গাটাকে ফাইন্যান্স করব, আমরা এমন লোককে ফাইন্যান্স করব যার আসলে এটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে খাটাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে দে আর টেকিং দ্য মানি বাট দেয়ার ইজ মিসঅ্যালোকেশন অফ ফান্ডস. A lot of the credit defaults that happen because of misallocation of funds, and with embedded financing that doesn't happen. So we are already working with Brack Bank on such a project, and I hope that these are things that we can take forward, because what happens is at the end of the day we need to remember that it is not even the bank's money, it is the depositor's money. So when it defaults, then everybody gets it, right? So that is something that being a former banker, I have internalized, and I think that is one area that we would double down on.
ক্রেডিটটা আসলে কেন লাগে? ক্রেডিটটা তো আসলে ক্যাশের জন্য লাগে না, ইদার স্যালারি দিবে অথবা ইনভেন্টরি প্রকিউর করবে অথবা বিল্ডিং রেন্ট দিবে। সো when you directly meet those needs, then there is no reason to disburse cash, and when you don't disburse cash, your defaults automatically come down. So that is basically one model we are very much focused on right now, and Bragg Bank is our partner for that, and I hope that we can take it forward. With this COVID, it's also an opportunity to make sure that these projects, which are not just digital but also better for everybody, it's better for the lender because it brings the costs down, it's better for the depositors also because it keeps their money safer. So আসলে ছোটর মধ্যে বলতে this is what I had to say, and I hope we can take things forward, and going forward if you think then maybe we can also bring in the microfinance people because they are catering to a big group, right? Sure, They sure. also of a lot of people, so that would be my 2 pence to the dialogue. And absolutely, absolutely. Sifa, thank you. I mean, it's a pity we weren't able to hear from you earlier, but thank you. And it concise bhabe, a lot of clarity you have spoken, and yeah. With regard to microfinance, we have a separate webinar where we're focusing on that. We do think there's a scope, big scope there. If anyone else wants to come in, Arfan bhai, Ashraf bhai, ji. আমি একটু অ্যাড করি। আমি সেলিম ভাই এবং আরফান ভাইয়ের কাছ থেকে শুনছিলাম যে 6%, 9%. Of course, this is a challenge for the banking industry as well. আমাদের মনে হয় we need to look at how we can mitigate the risks. এই যে আমরা লেন্ডিং গুলো দিচ্ছি, সে কথা বলছিল যে misallocation of funds. হ্যাঁ, rightly identifying who actually needs what sort of services, financial services. Financial services বলতে শুধু তো লোন না, মানে শুধু ক্যাশ না তো। There are other certain services we have to provide to them. তো ওই জিনিসগুলোতে যদি আমরা একটু কাজ করতে পারি, যে মানে মানুষকে যদি ইনসেন্টিভাইজ করতে পারি, at the end of the day what we need to ensure the risk of becoming defaulter ওইটাকে যদি কমায় ফেলা যায়, তাহলে আই থিঙ্ক এই যে 6%, 9% এর যে ভয়টা আমাদের এখন কাজ করছে, ইন দ্য লং রান হয়তো আমরা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করতে পারবো, একটা সোসাইটি ক্রিয়েট করতে পারবো যখন এই ধরনের রিস্কগুলো তো থাকবে না। বাইরের দেশে যদি তাকায় দেখেন যে একটা মানুষ যখন ডিফল্ট করে যায়, ডিফল্ট করে কিন্তু তাদের যে ফেয়ার ফ্যাক্টর কাজ করে। ইফ ইউ আর এ ডিফল্টার ইন লোন, ইউ উইল নট বি এবল টু অ্যাক্সেস সার্টেন নেসেসিরিজ, লাইক আপনি হয়তো ইউটিলিটি কানেকশন পাবেন না। সো উই নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হোলিস্টিকলি যে আসলে এই রিস্কগুলোকে লং টার্মে আমরা কিভাবে কমাতে পারি। অ্যাক্সেসিং প্রোভাইডিং সার্ভিসেস, একটা 9,000 টাকা লোনের একটা এক্সাম্পল বলছিল কেজন। সো ওই যে ওটা 9,000 টাকা লোন দিতে গেলে যে পরিমাণ আমাদের কস্ট লাগে একটু ভিজিট করতে, প্রসেস করতে, ওই কস্টগুলো কমাইতে হবে। ডিফল্ট যাতে না হয় ওই রিস্কটাকে কমাইতে হবে। we have to ensure যে we have better visibility of the businesses যে বিজনেস করছে। সো আমার মনে হয় we can start to think about যে ডিজিটালি মানুষকে ট্রান্সফর্ম করার, বিজনেসকে ট্রান্সফর্ম করার জন্য স্লোলি কিভাবে ইনসেন্টিভাইজ করা যায়। slowly but surely this is the future. This is all we are speaking to that point যে 5 বছর 10 বছর পরে হোক, this is the future of banking. সো ওইখানে বোধহয় কিছু কাজ করা যেতে পারে। তো ইনে মানে খুবই যদি শর্টে বলি যে আমাদের দুইটা এরিয়াতে যদি একটু কাজ করি আমরা, যে ব্যাংকিং সার্ভিসেস এর বেসিকটা আমরা কিভাবে মানুষকে খুব ইজি ভাবে কানেক্ট করতে পারি। এজেন্ট ব্যাংকিং ওয়াজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল। যে আমিল ভাই, সরি একটু ইন্টারাপ্ট করি। জি জি, ক্যান আই ask for a specific recommendation from you that would help in actualizing digital credit? আচ্ছা, ডিজিটাল ক্রেডিটের সবচেয়ে হচ্ছে যে মানুষ যে বিজনেসটা করছে তার কমপ্লিট ভিজিবিলিটি, ট্রান্সপারেন্সি, হাউ উই ক্যান এনশোর। এইখানে যদি আমরা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে ইনসেন্টিভাইজ করাটা কিভাবে করতে পারি, মেবি দ্যাট ক্যান বি ওয়ান ওয়ে অফ রিডিউসিং দ্য কস্ট অফ এমএফএস। এই ট্রানজাকশন গুলো হয়, এগুলো কস্ট কিভাবে কমে ফেলতে পারি। Maybe that is one behavioral change actually, to sort of take behavioral change at its root. Acha. Exactly. Sure. Thank you. Thank you, Samil bhai. Fahim, Sajid Uzma, bhai. Ji, Ashraf bhai, please come in. Sajid bhai, thank you. Basically, I have to go. That's why I want to basically wrap up my, talks. First of all, if I say that what we need to do, I would say that. আশরাফ ভাই কি শোনা যাচ্ছে? মনে হয় না, তাই না? আজকে আসলে সারা ঢাকায় ইন্টারনেটে খুব চ্যালেঞ্জ চলছে। আচ্ছা, আমি একটু বলে শেষ করি, তারপর আমি চলে যাব। ভাই জি, আমি 10:10 শেষ করে দেব। জি, 4 মিনিট শেষ করে দেব। দুটো স্পেসিফিক ইস্যু, একটা হচ্ছে
যে কথাটা আমি বন্ধন ব্যাংকের এক্সাম্পল দিলাম, let us have variable interest rate for the micro and small loans, সেলিম ভাই যেটা বলছিলেন। আরেকটা হলো যে গভর্নমেন্ট অফিসগুলো যাতে করে অনলাইন ডকুমেন্ট সাপোর্ট করতে পারে, লাইক দ্য লাইসেন্সিং, ট্যাক্সেশন এন্ড আদার্স, সেখানে যদি এগুলোকে সাপোর্ট করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা ওখান থেকে কানেক্ট করে সেই কাস্টমারের ইনফরমেশন, বড়ার ইনফরমেশন নিতে পারি। সুতরাং দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস অ্যাজ এ লেন্ডার। তাতে আমরা অল্পতেই করতে পারবো। যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দিই, প্রাণের সাথে আমরা একটা কাজ করছি, বিফিন একটা সফটওয়্যার দিয়ে, যে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট, এটা অটোমেটিক্যালি ওই কানেক্ট করে দিচ্ছে সাপ্লায়ারের সাথে আমাদেরকে এবং প্রাণকে, যার ফলে একটা প্ল্যাটফর্ম, এই যে ডকুমেন্টেশনের কম্প্যাক্ট একটা ডিজিটাল ডকুমেন্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে, বিকজ আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি ডিজিটাল ডকুমেন্টস গুলোকে। এবং রিসেন্টলি সুইফটের থেকে একটা প্রশ্ন আসছে, সুইফট ইন্টারন্যাশনাল, তারা বলছে যে ডিজিটাল ডকুমেন্ট প্রেজেন্টেশন, ডিজিটাল ডকুমেন্ট প্রেজেন্টেশনে যখন প্রশ্ন আসছে তখন এটার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি লোকাল ল সাপোর্ট করতে হবে। এই কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকে আমরা লিখেছি। সুতরাং আমার মনে হয় দুইটা জায়গায় আমরা হাইলাইট করতে পারি, একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ইন্টারেস্ট রেট and for small micro enterprises, because this is better alternative than MFIs, MFI যে 24% 25% ইন্টারেস্ট নেয়। আরেকটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট অফিসের থেকে ডিজিটাল ডকুমেন্ট গুলো নিলে আমরা ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন অফ ডকুমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করব, এইরকম ভাবে যাতে করে আসে। দুটো ব্যাপারে আমাদের কাজ করার আছে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Irfan bhai. Can I just request one or two more comments about policy changes? আমি একটু বলে যাই। প্রথম কথা হচ্ছে, আমি মনে করি যে আমাদের আলটিমেট উদ্দেশ্য যদি হয় দেশের সকল উদ্যোক্তা বা সবাইকে ব্যাংকিং সার্ভিসের আওতায় আনা, আমি মনে করি ব্যাংক ডিপেন্ডেন্সিটা কমানো দরকার। অল্টারনেটিভ মোড অফ ফাইন্যান্সিং গুলাকে অ্যাক্টিভেট বা ভাইব্রেন্ট করা দরকার আছে। একদম ব্যাংক পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে একদম ছোট একজন কটেজকে ফান্ডিং করবে, এই আশা থেকে সরে আসতে হবে। আমরা দেখছি বাজেটের জন্য ব্যাংক ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে। সুতরাং আমি ব্যাংকের প্রেশারটা কমিয়ে যারা অল্টারনেটিভ ব্যাংকের বাইরে গিয়ে যারা ফান্ডিং করে তাদেরকে প্রমোট করার বিষয় আছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে গভর্নমেন্ট ব্যাংকগুলো যাদের সারা দেশে আউটরিচ আছে, তারা কিন্তু এই ডিজিটাল ক্রেডিট যেটা বললেন, তারা কিন্তু এটা শুরু করতে পারে। কারণ গভর্নমেন্ট ব্যাংকগুলো সারা দেশে ফান্ডিং করার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে পারে, তাদেরকে সেভাবে প্রিপেয়ার্ড বা রেডি করার দরকার আছে। আমি মনে করি এটা আমার দুইটা রিকোয়েস্ট। Thank you for your brevity. Ji, thank you. Fahim or Uzma, if you want to come in. So I'll add very briefly, Sajid. I think এখানে আমরা অনেক long term and some medium term recommendations discuss করেছি, which is very helpful. But I think we need to develop a short term set of results that can help us build on top of that. So short term recommendations, I think we should reevaluate some of the underwriting criteria in terms of trade license, in terms of number of years of operations, in terms of, in the case of personal finance loans, তাদের salary history and the number of years of employment, right? So ওগুলা যদি আমরা reevaluate করতে পারি and reduce করতে পারি or remove করতে পারি in the short term, and replacing those with other robust mechanisms in partnership with other tech or corporate organizations, I think we can create a portfolio, we can create a track record on which digital credit can be built on top. So that would be my recommendations. Super. Thank you, Fahim. Uzma, do you want to come in? Yes, I just wanted to share that, I mean, before we can start 100% working digitally, we can start doing it manually, so that once we come on digital, we should be able to have a smooth run. Make sure that we have pretty much shortened the list of to do, what we need to do. And I mean, let's start doing manually, and it will actually ease up the way forward. Great. That makes a lot of sense. So we have obviously gone beyond time, and we don't want to keep you. So at this point, I'd like to invite Professor Imran Rahman, the Dean of the School of Business at ULAB and Special Advisor to the Board of Trustees, to close the session. Thank you, Sajid. And it was an amazingly useful webinar. And I loved hearing from Salim and Arfan and so many others. And they were equally impressive participants, viewers. I think at one point there was
110 of them. So, and the whole objective, as Sajid mentioned, is to prepare a policy paper to provide to the policymakers. And as I think Salim very nicely said, that before we can take off in terms of digital finance, we need to set up a runway, a tower, a terminal. Yes, absolutely right. So, kintu we can't go forward with our hand tied behind our back. আমাদের যদি, if you see where we got to here, আমরা অনেক হোঁচট খেয়ে এখন এসেছি এই 2020 সালে. If you remember that the first miss was when in the early 1990s, we did not connect to an offer of connecting to a submarine cable. I think it was 1990 or 91. 16 বছর পরে, finally, can you imagine? We lost 16 years to get onto the international gateway. What a loss that was. And তারপরে, for example, আমাদের কত সময় লেগেছে to make sure that to allow credit card payment online. কত সময় লেগেছে? যেখানে ইন্ডিয়াতে even মুদি দোকানে credit card almost নিত তখন, I'm talking about the 90s and 2000. তারপরে, of course, then there was an amazing thing called the mobile phone, the GSM license যখন দিল. That was a game changer, of course, although I feel the government বোধহয় বুঝতে পারেনি যে কি লাইসেন্সটা দিল. যাই হোক, it's done. And that has changed absolutely that was one of the biggest development kind of quantum leaps Bangladesh has seen. So আমিও কিছুটা, I worked with Bangladesh Bank in the 90s. যখন আমি একটা মার্চেন্ট ব্যাংক চালাতাম, লিমিটেড আমার ইন্টারাকশন হতো. And আমার যেটা একটু a hope, a wish is that they will understand. You all understand, you all get it, but without policymakers, particularly Bangladesh Bank, getting it, we can't do it. That's why I mentioned that we can't go forward with our hand tied behind our back. এবং যেটা হচ্ছে যে, maybe we can also recommend that, এইসব বোঝার জন্য যদি মানুষ না থাকে in Bangladesh Bank, that they should recruit these people. Right? You can't have a doddering old general manager who doesn't know really what you're all talking about. How the hell do you expect him to take any decision if he doesn't understand what the issues are? So এইখানেই হচ্ছে আমাদের একটা, I think, বিশাল একটা challenge. I hope that will be overcome. And as you said, because of the COVID pandemic, many things which were blocked before is hoping to be unblocked, and I hope that's the same case with our regulators. So I would like to thank all of you and Sajid, you've done a tremendous job in setting this up, along with the partners that you have in this thing. And I'd like to thank all the panelists, all the superb panelists. I'd like to thank all the people who joined and sent in questions, wonderful questions, which I'm sure Sajid and his team will be looking through and providing some responses on that. So from me, it's good night, and thank you once again on behalf of ULAB for joining this very, very useful webinar. Thank you. Thank you very much. Good night. Good night. And on behalf of all the organizers, good night. Stay safe. Bye. And stay connected. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.